ẹ̀yin èèyàn wa eléyìí tún lágbára díẹ̀ o Madam Jesebuki ó tún tú nǹkan lónìí o lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad o. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé wọ́n ní wọ́n lọ ń pe bàbá Mohbad àwọn wo ló lọ pe bàbá Mohbad? Ẹ máa rí wípé wọ́n dá inquest wọ́n dá dúró, wọ́n jẹ́ kí inquest tẹ̀síwájú. Wọ́n wá lọ ń pe bàbá Mohbad wípé tẹ bá fẹ́ ká gbé òté, tẹ bá fẹ́ jẹ́ kí inquest continue, ẹ yá gba Bankole and Smith, ẹ gbà wọ́n láyè wípé kí wọ́n join kéèsì yẹn kí wọ́n máa bá lọ. Ta ló pè? Mẹ́wàá máa ń ṣẹlẹ̀ ìwọ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ òkú ọmọ ọdún mélòó. Kí làwọn èèyàn fẹ́ gbà tí wọ́n fi ń ṣe báyìí? Ẹ̀yin èèyàn ẹ súnmọ́ bí ẹ gbọ́ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ lónìí. Now lórí ọ̀rọ̀ Gurexy náà ń kọ́, Madam Jesebuki ó tún sọ àwọn nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Gurexy. Ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ pé kò rẹ Gurexy o, kò sí nǹkan kan, wọ́n kàn fẹ́ dọ́gbọ́n gbowó ni. Ẹ gbọ́ bó nìyẹn náà ṣe jẹ́. Wọ́n àdírẹ́sì ọ̀rọ̀ yẹn. Gbogbo àwọn anti-justice tí wọ́n ṣáà ń ṣiṣẹ́ wípé kí gbogbo kíní yìí mọ́ lójútùú, kí gbogbo ẹ̀ dojúrú, bó ni gbogbo ẹ̀ ṣe jẹ́. Kí ni bàbá Mohbad sọ nípa Mr. Muyiwa àti ibi tọ́rọ̀ dé dúró? Ibo gan ọjọ́ wo gan ní inquest gbogbo ẹ̀, bó ni ó ṣe tẹ̀síwájú? Ẹ̀yin èèyàn ẹ súnmọ́ bí Madam Jesebuki ṣàlàyé tó kún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ gbọ́ yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún wà ńbẹ̀ ni wípé ẹ máa rí pé story kan trend lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nípa Pastor Toby. Ọ̀rọ̀ Pastor Toby. Ẹ̀yin èèyàn mo fẹ́ kẹ́ ẹ súnmọ́ bí kẹ́ ẹ wá kẹ́kọ̀ọ́ pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ aspire láti travel abroad. Ẹ súnmọ́ bí ẹ já kẹ́kọ̀ọ́. Eléyìí gangan ni picture nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Pastor Toby Adegboyega. This is very deep. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ láyé o. Picture everything tó ṣẹlẹ̀ sí Pastor Toby Adegboyega òun lélẹ́yìí. Wọ́n gbé professionals wá pé kó wá ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní tó ṣẹlẹ̀ gangan tó dẹ̀ ṣàlàyé. Now kí wá ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ṣẹ́rí ẹ̀kọ́ ńlá ń bẹ ń bi eléyìí o. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá lórí ọ̀fẹ́ tẹ́ bá come across fídíò yìí, mo fẹ́ kẹ́ bá mi share ẹ̀ kó go viral dáadáa, kó kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́. Lágbára Ọlọ́run ibi ò ní kàn wá. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ẹ sì dúró lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad, mo gbóṣùbà káre fún yín. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin náà ò ní sunkún o, ẹ sì ní lójú ẹkún lórí àwọn ọmọ yín láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ má jẹun dá yín lágara. Madam Jesebuki mo gbóṣùbà káre fún yín. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad. Àtàwọn àtẹ̀yìn àní lójú ẹkún lórí ọmọ. Fídíò rẹ̀ ẹ jẹ́ á share àìpẹ́ láwọn èèyàn wa. Ẹ lè imagine káwọn Bankole and Smith kọ́ lọ pé bàbá lẹ́yìn pé kí bàbá tí bàbá bá ti sign pé kí Bankole and Smith kó join ní Wahab, àwọn máa jẹ́ kó dá inquest padà. Ẹjọ́ ṣó lórí burúkú wọn ló stop inquest ni. Bàbá yẹn lè má dówó lọ́wọ́, but that man is very intelligent. Bàbá nìkan tí bọ̀dá Muyiwa bá ti sọ lábẹ́gẹ́ ó lóun sorry. Ó ní tí lọ́ọ̀yà bá fẹ́ join kó join voluntarily. Ó ní ṣùgbọ́n kóun kọwọ́ bọ̀wé pé kí Bankole and Smith wá join kẹ́lẹ̀ bá gbé inquest kúrò, kẹ́lẹ̀ bá gbé bá ní inquest kúrò. Bàbá ní ẹ má wọrí, Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ àparí ẹ̀. Bàbá bá pa fóònù. Ó ti pe bàbá láti jọ yẹn, fóònù wọn lọ voice mail. Ẹ mà wọn tó pe bàbá ni, kẹ́ pé gbogbo àwọn people ìjọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Moses tí mo ti ní kò olè láti jọ yìí. Moses ṣe wọ́n ti Moses ó wà ńbẹ̀. Àwọn family Bankole and Smith gbogbo wọn ló pe bàbá. Group call ló fi ṣe. Bọ̀dá Muyiwa tí bàbá gbé Attorney General kíní kan fàbí kílẹ̀ ń pè. Ẹ pè yẹn. Ẹ wá fẹ́ máa kọ́ bàbá yẹn against àbúrò ẹ̀ tí gbogbo ẹbí múlẹ̀. Ipò ló máa represent ẹbí pẹ̀lú bàbá. Make it make sense. Ẹ wá fún bàbá condition. Ẹ lè imagine. Ọlọ́run á jọ yín lójú. Mo fi gbogbo ọwọ́ mi gbáyà mi. Ẹ wò mí. Àyà ni mo fọwọ́ gbá kò ṣọyàn. Ọyàn ní àyà ni. Mo fi Ọlọ́run sọ̀yà ni. Mi ní porúkọ Ọlọ́run ní gbangba.
tẹ́ ẹ bá lè rí àmì ṣe gbogbo ogun tó lóhùn ní gbọ́ tó lóhùn ní gbà lórí ayé yín iná agbára Ọlọ́run máa jó dànù. Kí lè nǹkan tẹ́ ń là kọjá tó dàbí pé ẹ ti wá ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n tí ẹ ti rí ọ̀nà àbáyọ ẹ ti pàdé wòlíì yín ló fà ṣùgbọ́n arán mi sí ọ lónìí dádì arán mi sí ọ lónìí mọ́mì Olúwa lòun fẹ́ ṣe nǹkan ńlá nínú ayé yín. Olúwa sọ wípé gbogbo tẹ́ ń là kọjá yẹn òun fẹ́ fi òpin sí. Kí nìkan tẹ́ ń là kọjá lórí ìgbéyàwó ni lórí ọmọ ni lórí iṣẹ́ ni níbi gbogbo ni bóyá ogun kan ló dàbí pé ogun yẹn le ẹ ti gbìyànjú kò tí ì sí ọ̀nà àbáyọ ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà ẹ jẹ́ àjọ wọ́ ojú Olúwa kí làṣírí ogun yẹn gangan ẹ jẹ́ àjọ wádìí lọ́wọ́ Ọlọ́run ká dẹ̀ mọ ọ̀nà àbáyọ. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi pè mí fún àdúrà àti ọ̀nà àbáyọ òun náà ni +234 70 25 47 5427 +234 70 25 47 5427. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí fún àdúrà lórúkọ Jésù ẹ máa rí ìyanu. Ojú tì mí èmi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín a máa gba justice yẹn. Àṣànà ìyá Mohbad King White àti gbogbo èèyàn anti justice ẹ máa lá irú pẹ́lẹ́ ni. Baba will come out with victory. I can assure you that. When you love fọkàn balẹ̀, don't be discouraged, please. Don't be discouraged. When they are coming out and telling you people pé Gorexy need surgery wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n believe pé ní dáwọ́ yẹn fún Gorexy. I'm not going to lie to you. Gorexy's condition is very, very critical. I am not going to lie to you. Mommy Rich Grace was in the hospital. She spoke with the doctor. I made a video call with Gorexy. Gorexy needs our prayers. That is the only thing I can say. Ìgbà tó rí pa dáwọ́ tán. Wọ́n wá mú irọ́ wá. Wọ́n ní fake ní Gorexy. Ẹran tí bó ṣe sunkún GoFundMe ńjọ́sí náà. Ọ̀rí mú wálẹ̀. Ọpẹ́lọpẹ́ owó yẹn ta fi ṣe nǹkan ta fẹ́ ṣe. Ọlọ́run á dojú gbàgbọ́ ti gbogbo yín. Tẹ́ bá ní ẹ máa mú ẹni lórí pé gbogbo wa yìí àmọ́ Mohbad rí ṣùgbọ́n ẹja abiyamọ ló ń ta wá. A gbé personal interest wa wá sínú justice. Even nígbà tá bẹ̀rẹ̀ justice yìí, majority of àwọn olórí burúkú tó ń bú bàbá lẹ́ni mo ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́. Mi sọ pé torí ẹ̀ mo kàn ní mo lè bá yàn ṣe group ni mo dẹ̀ dúpẹ́ lẹ́ni pé Ọlọ́run vindicate mi pé mo bá wọn ṣe group. Orí ìkànnì yìí kò sí kankan nu wọn tí mo ní pè tí mo ní dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n out of jealousy, out of pé ọmọ orílẹ̀ lérí wọn ní débẹ̀, Ọlọ́run já wọn kulẹ̀, wọ́n di àjá kulẹ̀ nínú justice for Mohbad. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Ṣé wá rẹ̀yìn tó kù tẹ́ believe nínú course yẹn, tẹ́ náwó tẹ́ nọ́ra, ẹ̀ ní ná lásán. Èrè lọmọ ọlọ́jà ń jẹ. Gbogbo every of your penny, it will come back to you in billion folds. Every of your blood, every of your time, anything you have spent, directly or indirectly, in this justice for Mohbad, Jehovah will multiply it for you in billion folds. Ẹ̀yin tá ń rí àtàwọn mọ́mì mi kan tó yẹ pé tó nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ behind the camera wọ́n á ti pè BJ kí ni update ṣé ẹ need nǹkan báyìí màá ní mọ́mì àìtí need nǹkan ẹ ṣe ẹ̀yin mọ́mì mi. Mo rí gbogbo yín ṣùgbọ́n Ọlọ́run rí yín because you believe in this cause. Ẹ ní rí bí gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Ẹ ní rí kú ọ̀dọ́. Kò ọ̀ ní bọ́bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà yín. Ǹbámọ̀ kí n má dá sọ̀rọ̀ justice kò ní jẹ́ tí yín lórúkọ Jésù. Ọlọ́run á jọ yín lójú. Mo fi lẹ́tà tí mo gbà láàárọ̀ yìí, mo fi ṣe point of contact fún gbogbo yín. Anything tí ẹ̀ ń retí, lẹ́tà ni o, phone call ni o, email ni o, anything tí ẹ̀ ń retí, ayọ̀ ló máa já sí lágbára Ọlọ́run fún gbogbo yín. Olúwa dá òróró, á bá mi bu òróró òtúrá
síbi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ ẹ ní rí dààmú ẹ ní rí wàhálà ìdààmú tó máa mú yín tó máa ní ẹ wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kan wá dáwó fún yín kò ní jẹ́ ti gbogbo yín lórúkọ Jésù Ọlọ́run náà bá ẹlẹ́san á bá mi sọ yín lẹ́san á máa ṣalátìlẹ́yìn ní á máa guide and guide you he will protect you tó bá kù ṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan mo lóore yín jì sí kòtò tẹbítẹbí tọmọtọmọ yín mọ̀nàmọ́ná á bá mi ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún yín. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you for believing in the cause and until we get that justice àti sọ̀rọ̀ DNA o bàbá ti fún bàbá òtẹ wọ́n ti ní kó lọ ṣe DNA lóòótọ́ but we are still waiting for conditions tí bàbá bá sọ and everything tó bá máa follow it but no DNA no burial autopsy máa dé wọ́n dúró kí inquest ṣẹlẹ̀ ni nǹkan tó ń gbé lọ sílùú òyìnbó wọn tí lè gbé wá sí because direct to the inquest ló jẹ́ kó gbé lọ everything is ready but kò tí dé sí Nigeria because wọ́n fẹ́ yẹ kó land is anybody take it there and let them read it to the public àbí kò yé yín no justice no burial we àti ń lọ 1.5 years àní mọ́fò bọ́ ń bẹ́ẹ̀ èmi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ni ọ̀rọ̀ gùrẹ́sì ló jẹ́ kẹ́ fi mọ̀ pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn justice for Mohbad èmi gan ìgbà tán sọ owó yẹn tí tán pé fígọ̀ owó tí gùrẹ́sì fẹ́ fi ṣe surgery ẹ̀rù bà mí mo ní gùrẹ́sì tí gbogbo àwọn ìka yìí ti condemn ṣáwọn èèyàn máa dáwó yìí within 1 hour people contributed over 5 million Ọlọ́run jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni the second day ta gbá account síta lórí platform mi olórí burúkú ló máa ní kò sọ́lọ́run ẹ jẹ́ kán mú gbogbo irú ayé ẹ jẹ́ kán pò mọ́ òótọ́ ẹ jẹ́ kán lọ gbé ìyá láyà bàbá ńlá ìyá Mohbad wá kán lọ gbé àdúrà wá kán wá parọ́ mi tí rí bí tí òkùnkùn ti borí ìmọ́lẹ̀ mi tí rí bí tí irọ́ ti borí òótọ́ àwa la máa lékè tí n bá ti fi rọ́ṣẹ́ Ọlọ́run rí àníyàn mi lórí justice for Mohbad mo máa sọ fún yín Ọlọ́run rí àníyàn mi Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ gbogbo nǹkan tí mo ti face tó yẹ pé after justice I will come and tell you my stories ṣe ìtọ́lọ́run bá ń wo ìkà tó ń ṣe lásán á fún wa justice yẹn ẹ lọ fi ẹ̀mí dọ́gba kẹwo bọ́lọ̀ ṣe máa ń ṣiṣẹ́ there's running helter skelter láti dá gbogbo ẹ̀rú ṣùgbọ́n I love the few of us that are remaining in the justice we can't be bothered we are not moved again we don't even respond to them they are just backing bí ajá tó lóyún tí ò rí bí gbogbo wa ti tẹ ignore button I love you all for that I love every host of justice for that more grease to your elbows they have no voice agiju ló ti ń gbóhùn wọn they have no voice àwọn bunch of irritants tí ó bá ń ṣòkú Mohbad but we move from the depth of my heart. My God will surprise you all as you are continually supporting this cause. Jehovah will surprise you. Jehovah will shock you. Àdúrà mi ẹ kò lè máa wò pé but ẹ ṣàmì. Billions of shekpeteri kò lè dojú justice mọ́lẹ̀. Àbí kò yé yín? Ó kéré gan. Ó kéré gan. Ẹ dẹ̀ kọ déètì ní sílẹ̀. Gbogbo àwọn tó dáwọ́ justice bolẹ̀ yìí
they will never go unpunished. Ẹ fi sínú diary ní date, they will never go unpunished. Àfi t'Ọlọ́run bá sí lókè. Once again, I say thank you, thank you, thank you. You will never lack. Your cup will run it over. Ẹ máa ní ànító àníṣẹ́kù ní lórúkọ Jésù. Ẹ ní fọwọ́ ràpò. Àtẹ̀yìntẹ́ náwó àtẹ̀yìntẹ́ ná. The fact that you always support this cause, you will never be found wanting in your journey of life. You will never be stranded. When you call on one, billions will rush to help you. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Mi mọ bàbá Mohbad rí. But ìfẹ́ tẹ́ fi wọn bàbá yẹn. Ó kọjá nǹkan tí wọ́n lè máa fẹnu sọ. If not for you all, justice for Mohbad, they would have swept it under the carpet. Bọ́lọ́run tó fi yín ṣe igi lẹ́yìn ọgbà bàbá yẹn, igi lẹ́yìn ọgbà yín ò ní jábọ́, kò ní kú. Aláàánú yín ikú ò ní pa. Gbogbo bí tẹ́ tí ń fọkàn béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run sẹ́. Ọlọ́gbọ̀n ọba tó mú rírí jáde kúrò náà àìrí. Abámijọ yín lójú. Ẹkún ìkọ̀kọ̀ tẹ́ ń sun sí Ọlọ́run. Abámi sọ the public testimonies fún yín sẹ́. I can't thank you all enough. I can't. I'm always putting you all in my prayers. Mo sọ fún yín pé mi ìmọ̀ arífárí. Ìgbà tó mú arífá tí Elégùṣì tì mọ́lé. Ojoojúmọ́ ni Gùrẹ́sì ló ń lọ sí ibi tó tì mọ́ yẹn tó lọ ń wò. Arífá ìwá lọ gbé nọ́ọ̀sì wá. Ẹ̀wọ̀n tí bó ṣe lọ gbé ọ̀kan wá níjọ́sí tí yẹn sọ pé Elégùṣì ń bóun negotiate ipò fẹ́ fóun lówó kóun má ṣe chat mọ́. Arífá wá lọ gbé fake nọ́ọ̀sì wá. Bí tí ìjàmbá wa o, ìtorí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe bá wa lé àwọn olórí burúkú, àwọn tó dàbí tissue paper tó fi nùdí, àwọn olùlẹ̀ nation. Mi tẹ̀lé bó olùlẹ̀ nation torí olùlẹ̀ nation àti mọ̀ pé anti-justice làwọn tẹ́lẹ̀. So olùlẹ̀ nation kọ́ ni problem wá ń sìn. Àwọn tó fojú jọ rẹ̀ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pọ̀ta ni wọ́n. Àwọn tó dàbí tissue paper tó fi nùdí, tó dàbí fetus, ẹmọ tí yóò bá lóyún. Ẹmọ tí yóò bá lóyún. Ẹmọ tí kíní yẹn bá ẹ̀ṣẹ̀ ń di ọmọ, fetus ló máa ń pè, àbí kí ló máa ń pè? Fetus. Ṣé mo pè dáadáa? Wọ́n dàbí fetus. Ẹ wo gbogbo wọn. Mo pa gbogbo wọn kọ̀, wọn tó kàn. Wọ́n fojú jọ rẹ̀ ṣùgbọ́n ta ni wọ́n. Ọlọ́run ti lé wọn lọ. Mo ti sọ fún yín. Gbogbo wa tá bẹ̀rẹ̀ náà kọ́ la máa débẹ̀. Wọ́n fojú rí ilẹ̀ lérí ṣùgbọ́n wọn débẹ̀. Wọ́n kú sọ́nà bí èéfín ni. Èrò ẹ̀yìn ni wọ́n. Ẹ̀yìn nílé wọn. They are behind. And they will forever be backward. They will forever be behind. Because ọmọ Ọlọ́run la wà. We are truthful with what we are doing. We are honest with what we are doing. Ọlọ́run á dẹ̀ gbà fún wa délẹ̀ lórúkọ Jésù. I'm always praying for you all. I'm always doing that. Ẹ má ṣì mí gbọ́. I might do some things that you won't like. Ó ti di dandan. Because I don't pretend. But you sọ pé ṣé nǹkan tí mo sọ yìí I say it as it is. Ìyẹn sọ pé kó fàjà àti ẹ̀rìn jagan àti. Ó wá lọ gbé fake nurse wá. Ó ní kí nurse wá sọ pé Gùrẹ́sì ò need operation. Arífá yìí ti pé bàbá Mohbad títí. Arífá yìí náà ló gbé àbúrò ẹ̀ dìde mọ̀ bábúrò ẹ̀ ṣe mọ bàbá Mohbad. Àbúrò ẹ̀ tọrọ bára ńjọ́ kan bàbá fún lówó. Ìgbà t'Arífá máa ní kábúrò ẹ̀ dìde, àbúrò Arífá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ kiri pé bàbá gbóhùn lọ sótẹ́ẹ̀lì, wọ́n fẹ́ lọ bóhùn sùn. Arífá ti pé bàbá Mohbad títí pé òun fẹ́ lọ kí Gùrẹ́sì. Àwa dẹ̀ ti mọ̀ pé kíkí wọn ìkà ló já sí. Gùrẹ́sì refused to see anybody.
yàtọ̀ sí Mommy Rich Grace àti bàbá àbí kò yín àti I think sister Toyin àti Neyi náà wọ́n lọ wò Arifa ti pè olórí burúkú oní kámẹ́rà ìsọnù oní newscaster ìsọnù ó ti pè òun fẹ́ wá wo bàbá àṣà àwọn Bankole and Smith àti olùlẹ̀ gbọ̀n àti àwọn non-living things group àwọn tó dàbí tissue paper tó fi nùdí àṣà àwọn ló ránṣẹ́ kó lọ ya fọ́tò Arifa Gurexi wa àìmáwárí Gurexi yà ó wá padà ló lọ gbé nọ́ọ̀sì dìde ó ní Gurexi ò ní ìdí operation ó ní Gurexi parọ́ gbowó ni wàá sọ bí Arifa àṣọmọ pé bí wọ́n ṣe ń parọ́ gbà nìyẹn àbí nǹkan tí mo sọ yẹn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òun ò dùn wá ìbá wa tó kù nínú justice Ọlọ́run ti fi ẹran ọ̀fẹ́ sáàrin wa àbí kò yẹn èṣù òdẹ̀ ní túwa ká lórúkọ Jésù àbí nǹkan tí mo sọ yẹn ẹ kọ déètì èdè sílẹ̀ àfi tá a bá sin Ọlọ́run á dójú ti gbogbo wọn o ṣé rí 99.9% àwọn tẹ́ ń wò yẹn ànítorí tí wọ́n sẹ́ àgbà justice yẹn àníta àbá gba justice ẹ má kí mi mọ́ justice gan ti ń kanlẹ̀kùn gbogbo autopsy kìíní tán lọ ṣe yẹn wọ́n dúró kí inquest bẹ̀rẹ̀ kan gbé lọ sí inquest ni abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Ọlọ́run á dójú tì wọ́n Ọlọ́run á máa dójú tì wọ́n o àwọn ọ̀tá wa wọ́n á máa di erùpẹ̀ lẹ̀ o ìwọ tó believe nínú kọ́ọ̀sì tó dúró díjọ́ ìní ìrètí yín ò ní já sófo abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi bí n ṣe sọ lánàá wọ́n ń gbé fídíò kan kiri wọ́n ní bàbá Mohbad ń ṣe kápẹ́ńtà Arifa náà ló bẹ̀rẹ̀ sorry wọ́n ní bàbá tí ń fowó justice for Mohbad wọ́n ló fi kọ́lé lára àwọn tí bàbá bá lọ school ìlú òyìnbó lẹ́ni yẹn ń gbé ẹni yẹn ló gbéṣẹ́ fún bàbá pé as a carpenter bàbá I believe in you I know you ẹni tí gbélé yẹn fún family ó ti gbélé fún àwọn architectural pàbó náà ló já sí ó dẹ̀ kí bàbá lọ báwọn ṣe carpentry work ilé yẹn kó dẹ̀ bóun bójú tó lé yẹn náà bàbá yẹn dẹ̀ ṣe fídíò láti polówó rẹ̀ pé àwọn ń ṣe nǹkan báyìí o ìgbà tán máa gbé wọ́n ní kó má dáwó ṣe fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin olórí burúkú tẹ̀ ń sunkún owó tó ń dá yìí we don't need you people support justice for Mohbad genuinely ni wọn fariwo ṣe ẹ̀yin ò rí pé ohùn yín náà agijù lóhùn yín ti ń dún ni kò sẹ́ni tó gbóhùn yín anywhere kò síbi tẹ́lẹ̀ ti sọ̀rọ̀ wọn fídíò yìí ń lọ viral because inú agijù lẹ ti ń dún ẹni ìkọ̀tí ẹni ègbé ẹni ilẹ̀ ní. abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin tèmi àbọ̀wọ̀ mi ò yé yín ẹ̀yin ò gbọ́ nǹkan tọ́lọ́run sọ ni ó ní gather they will gather but if their gathering is not of God they will all perish tán dẹ̀ ti ń perish tán ti ń ṣègbé tán ti ya wèrè sí gbogbo wọ́n máa ṣìṣẹ́ wọ́n máa ṣẹ̀sìn kalẹ̀ ni bó ṣe wà yẹn. ẹ̀yin tẹ́ believe nínú kọ́ọ̀sì please I want you all to stand firmly don't be discouraged they have gone and they are gone forever nothing they can do to come back into this justice. abeko yin ẹ má wà distracted ìjà ti pọ̀ jù shamari justice no please don't say that. We are at the verge of getting that justice and we will get it. Ojú wọn ló máa ṣe. Àbí kò yé yín
ojú wọn ló máa ṣe. Lára ogun tó gbé dìde ni ogun accident tó gbé sínú ayé Gurexy. Thank you so much. God bless you all. From the depths of my heart, on behalf of Baba Mohbad, Gurexy, Bodayo, we say thank you so much. Gurexy, Nick, everybody. But please, the most important thing is about our Gurexy's prayers. About our Gurexy's prayer. That is all he needs. Please, I don't want to say much. Gurexy needs our prayers. Please. Please. Àwọn olórí burúkú tó ń sọ pé Gurexy ò deserve owó tó gbà. Gurexy had paid his dues. He had paid his dues. He started with Baba Mohbad a week when we started Justice. He has been with this man. He might have his own shortcomings. Èèyàn lè wà kórí mami. Èmi náà ní shortcomings tèmi. Mo ní bọ̀bọ́ Yèmí àti Bọ̀dáyọ̀. Mo sọ Bọ̀dáyọ̀, mo ní Bọ̀dáyọ̀. Èèyàn lè má tẹ̀lé bàbá báyìí. Ká má sanwó fún. Bọ̀dáyọ̀ náà wọ́n ti sọ fún pé àwọn fẹ́ fún lówó kò gbà. Wọ́n ní Sister Bukky ẹ tún lọ bá sọ. A ní ká máa fún ní 50,000 kó kàn máa dìímú. Ó lóun ò fẹ́. Ìgbà tí gbogbo yín ní kán lé Gurexy kọ̀rí lé Gurexy. Mo pé bàbá ní Gurexy ń bá ṣiṣẹ́. Mo ní bàbá láàrin ìgbà tí ẹ̀yin lẹ́ ń bá Gurexy ṣiṣẹ́ directly. Ṣé ẹ fẹ́ kí tẹ́ ẹ bá mọ bẹ́ ṣe máa sọ ìlú mọ bí ṣe máa bá yín sọ ẹ̀yin kò bẹ́ mi sọ̀rọ̀ because a lè fọwọ́ lálẹ̀ fún yín sà. Bàbá ní I'm happy to work with Gurexy. Gurexy is a good man. Bí bàbá ń lọ sí Abuja Gurexy ló máa tẹ̀lé wọn. Ìgbà tó lọ sọ̀rọ̀ lórí ITV Gurexy ló gbójú síta. Mélòó ní ẹ̀yin lórí burúkú tẹ́ sọ pé Gurexy ò deserve Arifa àfi kí wọ́n wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kó wá lu gbogbo àwọn supporters Justice for Mohbad kó wá lu wọn jìbìtì ni kó lọ gbé fake àwọn olóbùkú bíi tiẹ̀ tó kọlà sóhùn wá kó ní kán wá máa sọ pé Elégùṣì ó ń bribe yín olóṣì tí ò rí mọ́tò Elégùṣì ní quest tó ní mọ́tò Elégùṣì wà ní quest ìgbà tẹ́ni tó súnmọ́ tí mo ní kí ẹ lọ bí ó lóun máa kàn fẹ́ fi gba tap lọ́wọ́ àwọn followers ni àwọn olórí ibú dédé. So please Gurexy need your prayers. Please. I don't want to say much. But Mommy Rich Grace is there. Baba is going as well. Abikoyi, Mommy Rich Grace will not disclose a lot. But she's at the meeting with with the surgeons and everybody there. And everything. Everything is gonna be itemized. Toma gboba fún wa later tí Gurexy bá ti wà okay. Ṣé ti gbọ́? We owe those non-entities. We owe them no explanation. Àwa la nowo wa bó bá ṣe wù wá la lè fún yàn. Kò sí tó kàn yálà ìyá wọn ńbẹ̀. Ìyá wọn kọ́ ló ṣiṣẹ́ sí wa lọ́wọ́. Ṣó ti yín? So please press your ignore button. Ṣé gbọ́? God bless you all. I'm talking about Pastor Toby tonight. Yes, ma'am. Oh, okay. Yeah. My chat is not to castigate Pastor Toby, but just to enlighten our Nigerians because ìgbà tó sọ pé wọ́n fẹ́ gbé Pastor Toby lọ sílé yẹn, many people were like, bó ṣe lówó tó kò níwèé nílùú yìí láti 20 years tó ti dé lùú yìí. And I can feel Pastor Toby where he's coming from because èmi náà ti wà nínú situation yẹn rí because mo ní wọn bí mi sí lùú èmi náà wá sí lùú for greener pasture ni kí má dá yín dúró mà ẹ jọ̀ọ́ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Pastor Toby because many people they are following the Nigeria blogs but mo mọ̀ pé dàbí Telegram àbí nǹkan kan gbé mi báyìí ẹ jọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀ bá wa tàn mọ́lẹ̀ díẹ̀ sí mà please ma because kò really yé mi náà kò dẹ̀ yé many people àwọn èèyàn they are mocking him they are doing a lot of things. Mom, I buy into one system and you have gone through this immigration system before. As in, you know what they do. Hey, Joma, ever what someone let's see, ma. Okay, Sherry Pastor Toby's issue. It's just unfortunate that he's going through this, and a lot of people, like you said, won't really understand. Especially those that are not living in the UK or they have not been through the system. Immigration system within the UK, they might not understand. It's two different issues. I know that people are thinking
that Pastor Toby's issue is probably related to fraud. Fraud issue is a separate issue. Immigration issue is a separate issue. Like you said, one way or the other, we've been through the system. Afenitoma BCB. Get so we go through this immigration system and they don't have one colorful or another. Through different means channel. Channel, I understand. And me visa no ba wole. Visa as in visiting visa. And me spouse visa no ba wole. And me bóyá iṣẹ́ ló gbé wọn wọlé. She understand? So kama forogun. Pastor Toby's issue, teba follow from right onset. It's been going on for over 5 years or immigration. But a lot of people, they probably didn't follow that aspect of him. They're following the aspect of the issue to Nikbelu Church. I don't know him personally and I'm not here to judge him. So, because it's already Quincy Meji. Immigration, UK immigration, it's very separate from who he is. Okay. UK immigration won't claim I'm not going to give dates or timing. But like you said, the information is out there. And you seek information in any local UK blog, a local UK newspaper, and I get the key core information. But most of the Nigerian blogs, yes, they get the information probably from the UK newspaper or blogs, but they will give their own narratives. They're not doing it to educate Nigerians. They're doing it to tell the story of Pastor Toby. So EBT issue kekere one here, but to actually go back into immigration issue, Pastor Toby came in as a visitor, was in UK. Then he was still single. Overstay visa. Say for example, one need 6 month visa as a visitor, was in UK. After 6 months in here, he started working as a porter, as a kitchen porter somewhere. Then he formed this church. In the process, visa expire. UK immigration new rules one. Even okay, it's overstay 2 years, 3 years. Ṣé ní gbogbo àtàn sọ àwọn èèyàn lè ṣiṣẹ́ under G. Àwọn èèyàn ń lò wé ní ìwé fi ṣiṣẹ́. Àwọn èèyàn ń lo fake ìwé fi ṣiṣẹ́ ní gbogbo time tí Pastor Toby wọlé tó ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ. But visa expire. Then he became a pastor. She understand? Nígbà tó máa marry, ó marry Prince Cohen tó jẹ́ pé tó níwèé tó lọ́mọ níbí. But Cherry story tó wá jáde ní 2 days ago àbí 3 days ago yẹn is the case of tribunal. Kọ́tọ́ gbé on the tribunal, long process ni o. He must have gone through home office, he must have reapplied, he must have done so many things kọ́tọ́ dé with tribunal. Although home office tribunal náà ni, nǹkan tí UK government ń sọ fún, bóyá ó níwèé o, bóyá ó lówó sorry, bóyá ó jẹ́ multi-billionaire, bóyá ó jẹ́ thousandaire, kó jẹ́ pé òun gangan ló ní gbogbo Buckingham Palace. Check it. Law is law, òfin is òfin. Rules are rules. UK ò lè bend the rule of anybody. So mistake táwọn èèyàn ṣe nìyẹn pé bó ṣe lówó tó kò níwèé. Mo lówó lọ́wọ́, mo lélẹ̀, ìyẹn ò guarantee èèyàn nílùú táwa wà yìí ní UK. Kò guarantee anybody níwèé nílùú. Fact ni mo sọ fún yín lálẹ́. Understand? Rules are rules. So nǹkan tí UK government tí wọ́n sọ fún ni wípé after that time ó overstay as a visitor. Just yẹn ó overstay as a visitor. So ó wá ti bí wọn síbí ó fẹ́ exercise family right ẹ̀ pé òun ti fẹ́yàwó síbí òun ti lọ́mọ ń bí. It is not enough. Wọ́n wo bó ṣe wọlé wọ́n dẹ̀ rí wípé time tó wọlé yẹn ó overstay. Òun dẹ̀ nìkan kọ́ ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí. A lot of people it happens. Some èèyàn sọ pé bí a torí pé ó ní criminal record ni kò ń sọ̀rọ̀ criminal record délé yìí o kò kì í sọ̀rọ̀ fraud. Ohun táwọn ń bá fà ní wípé asadam tó wọlé o ó wá pé visitor ní ẹnu ó dẹ̀ dúró fúngbà díẹ̀ tó ti yẹ yín overstay time táwọn fún ẹ kò fi dúró sílùú yìí. In the process ó marry òótọ́ ni wọ́n agree ó lọ́mọ òótọ́ ni ó dẹ̀ ti wá wà nílùú yìí for a period of time òótọ́ ni.
nígbà tó wá dé tribunal ló wá gbọ́rọ̀ church ẹ̀ wọ́ pé òun ní impact into society. Mo ti ṣe báyìí bí contention ni pé ẹ wo eléyìí mọ́ mi lára get kan tí mo sọ yìí ẹ wo mọ́ mi lára yìí pé nígbà tí mo dé rí mo dá church sílẹ̀ mo ní charity organization mo bá àwọn politicians ṣiṣẹ́ mo ní influence níbí mo ní influence lọ́hùn ṣó ti yé yín kí n máa fi Yorùbá sọ torí Yorùbá la fi ń sọ bẹ́ẹ̀ so àwọn UK immigration wá sọ fún pé gbogbo àwọn nǹkan tó kà sílẹ̀ yìí pé o ti ṣe báyìí o ti ṣe báyìí o ti ṣe báyìí church yìí gangan fún ara ẹ̀ ó lè survive ó lè ṣe àwọn nǹkan tó ṣe without you being in the UK. Ṣọ́rọ̀ mi ti yé yín. So ọ̀rọ̀ ti bí fraud ibi tí fraud wá gbà wọ́n wípé okay bóyá church yẹ charity commission ló ń bá church pastor Toby fà not Toby as a person. It's two different things. Ó dá church sílẹ̀ wọ́n ní kò sí transparency àti accountability. Àwọn owó kan wà táwọn rí nínú church yẹn tí church ò lè account fún bó ṣe nà. Tí pastor Toby bá yẹ pé bóyá wọ́n criminalize ẹ̀ ṣó ti yé yín. Scotland Yard is involved. Panorama tó jẹ́ pé BBC wọ́n ti ṣe investigation lórí church yẹn láti bí few years back. All this information are online but téèyàn bá seek information you cannot understand what is going on. So Panorama ti ṣe investigation ní lórí wọ́n ti bá àwọn oríṣiríṣi àwọn church ẹ̀ lọ sọ pé báyìí ṣẹlẹ̀. They investigated that church. At a point about few years ago wọ́n ti church yẹn wọ́n tún reopen again wọ́n tún ti tí wọ́n bá ní criminal case okay against Pastor Toby by now he will not be working as a free man. Ediemu. To my personally, this is UK we're talking about. This is Scotland Yard ló investigate. I am not saying pé àwọn allegation yẹn ò true, and I'm not saying it is true. What I'm just saying to you is, if they found Pastor Toby to be guilty, by now, yes. Right? It doesn't make me want to investigate it. Am I getting me wrong? It's two things. His church is an entity. Pastor Toby is Toby Adegboyega. His church is Spark Nation. The investigation they were Tonshi was based on Spark Nation as a charity organization, which Pastor Toby is the pastor of that church. But I'm not saying that he's not guilty, and I'm not saying he's guilty. I'm just trying to say that two different things. But Mommy, and say which is where a lot of people overstayed and they granted them. Yes. Cherry, a lot of people overstay one grant. This is UK government, right? And this is UK immigration. If they choose, okay, there are exceptions to rules, which is true. And just on all right, exception one rule. You know, me and everybody, they use their own discretion. And Pastor Toby has happened to a lot of rich, very buoyant, rich, popular people in the UK. Anthony Harrods. Again. Anthony Harrods. But you know what Pastor Toby only 10%, only 1%, got 10 now. UK government, they refuse to give him what? Bali won British passport, they need. People should go and read about that story. They choose. What first we need this question? Shall we history Pastor Toby insane? Can it be okay? Elomi to níyàwó níbí tó ti bímọ táwọn ọmọ ẹ̀ ti wọ age 8. A lot of illegal immigrants. Tẹ́ bá rántí rules yẹn táwọn èèyàn fi ń gbàgbé tí wọ́n láwọn gbàgbé ọmọ ọlọ́mọ 10 years old. Ben ọdún méje. Ben ọdún méje. A lot of people táwọn àgbọn want to react with. But it's what? They use this discretion. They can say to you that yes. But if they then say to you, no, we cannot give you, because there are rules. But can I teach you Pastor Toby she was exceptional? She sorry fraud allegation. They never said the fraud allegation, like I said, was against his church. It could be the genesis of it. Seriously. The UK government, they do that a lot. You know, what's about your we man a criminal record. Hello, me why ti gbori bije. To the driving offense la ton lo ni nilu yi. Ti o story egbawe. Seriously. Oh, PSCB, any to buy indefinitely live to remain. British government has the right
to withdraw it from them. We've seen people tó ti gbàwé wọn tán tí wọ́n dẹ̀ kó sí wàhálà. Do you get? Tí wọ́n dẹ̀ revoke ìwé wọn. People can prove me say irọ́ ni mo pa. It happens. The only person tó lè revoke ìwé ọwọ́ ẹ̀ ní ìlú yìí, àwọn tó ń bí sí ìlú tó jẹ́ British. Tó bá jẹ́ immigrants nìyẹn, tó bá wọlé. If there are criminal issues, if there are issues that are there, ṣẹ́gẹ̀t. Àwọn míì máa wà nínú ọgọ́ tó ti gbàwé tán, tó ní criminal record, tó ní criminal issue, tó dẹ̀ ṣe tán, tí wọ́n dẹ̀ revoke ìwé, tó dẹ̀ dá padà sílé. Not just Nigerians, though. We're talking about this is the law, this is the immigration rules. It's there online if anybody wants to read about it. So, court ti Pastor Tobi lọ last time, Tabaka tribunal ni, meaning ó ti lọ sóríṣiríṣi, wọ́n ti lọ court, wọ́n ti ṣe ilé, wọ́n ti ṣe tribunal is immigration tribunal has been appeal ló lọ ṣe ń bẹ̀. That's why I said story tó wá jáde bí 3 days 4 days yìí kò kí ń ṣe new story for people who have been following him. He went for an appeal and the appeal was appeal tó ń gbé wọlé ni wípé ẹ wo gbogbo nǹkan tí mo ti ṣe sílùú yìí ẹ wo mọ́ mi lára ṣẹ́gẹ̀t. Ó sì ṣe family exercise tẹ́ bá rí nínú appeal yẹn tẹ́ bá lọ ká dáadáa. The appeal wasn't even based around his family or his marriage. Ẹ lọ ká dáadáa. Mo lè send the link ẹ̀ sí kẹ́ wo bí tá appeal yẹn lọ. Appeal yẹn lọ about his work within the community. Ó mean pé ó ti fẹ́ exercise right tìyàwó kò lọ. Ó fẹ́ exercise right tọmọ wọn fún. Lọ ṣe wá gbé ti pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe rèé. Mò ń rehabilitate àwọn ọmọ, mò ń ṣe lè, mò ń ṣe tọ̀hún. I did this political influence ẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ Downing Street ń bẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn Tory certificate tó ń bá ṣe kò ń ṣe labour. Àwọn Tory tó ń bá ṣe wọ́n sọ̀rọ̀ wọn bẹ̀ as in his relationship with them. But immigration tribunal sọ wípé àwọn nǹkan tó kó wá yóò wá enough and they have the right to say so. Ṣẹ́gẹ̀t. Ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ti wá jáde wípé church ẹ̀ wá investigated by committee charity commission. Charity commission sọ wípé there is about 1.8 million something pounds that they could not, kò sí transparency, kò sí accountability for those money. Chetiri eti dimose for that church yẹn. And yes, it could be the reason. It could be part of the reason. Because he went to the tribunal to say moshele, and they're saying that church can actually continue. That mission can continue without you being here. You're going back. And rule over state to she, nígbà tó ti wọlé 2000 and something. Nothing borrow Igbo. Not is mean. Elomi they present the same case. Certificate. Kí wọ́n fún ní concession yẹn. Kon ro tomo mo lára kon. Elomi they presented. So many Nigerians. I don't want to start mentioning names. Very popular socialite Nigerians that they ended up going back home. Nítorí pé story Pastor Tobi jẹ́ okay, maybe he's been very like online, he's very like I celebrated where a lot of people know him to be flamboyant, to be this, to be that. Hey, get. So that was why this story because the story spread in here, but a lot of people have actually gone through the same. The British government, they have the right to say yes, you did not follow the rule. Okay. Broke the rule. And said there can be insima. So yeah. Tribunal today in sin. Can he still make another appeal, or that is the height? Yes, yes. According to my own research and speaking to people who really knows about immigration rule, what they're saying is he can actually request for an appeal by the tribunal. The tribunal, actually lost two different tribunal is probably the highest within the immigration themselves. Then the lawyers have to then request for another appeal. It's up to them to accept or not to accept. Oh, so the Home Office have the right to say we are not accepting any appeal again. They have to. They can do that. Then they have to put their own basis. Champion tribunal and the IS. Go to the tribunal, appeal orishirishi do the tribunal. But it doesn't mean pay Otushile request for another appeal within the tribunal. But then it's up to them. But Shemope,
Teba ka story yẹn gangan papa. If you read the story from UK mainstream newspaper and UK blogs, they're not very specific about the previous application name. Then They're not. So meaning he has been through several applications. Ṣé pé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ó fẹ́ exercise marriage, ó fẹ́ exercise children. They really need family kin, no, they wọ́n sọ̀rọ̀ nípa family because ó ti lost in there. Yes, exactly. Ibi tí mo fẹ́ fàyọ̀ fún yín nìyẹn. Wọ́n ti pass stage yẹn. Straight tribunal yìí tó bá ka tribunal report yẹn, nǹkan tí tribunal sọ ní wípé ó sọ wípé òun wà valuable to the society. Àwọn contribution ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ nípa tìyàwó, kò sọ̀rọ̀ nípa ọmọ. Ó bẹ̀ pé gbogbo bẹ̀ yẹn ni wọ́n ti refuse ẹ̀. Tó ti yẹ yín. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá fẹ́ exercise right that okay, his contribution to the society, his contribution to where he Auntie mi dúró because à ń dùn pẹ̀lú àwọn tí ó wà intelligent náà. Èèyàn kan sọ pé ó sì lè appeal tó bá lọ sí European court. What do you mean by European court? Because ṣebí lè lọ àǹtí ṣebí tá báyìí wà lọ́dà EU ló lè lọ sí yẹn àbáṣe lè lọ. Ṣẹ́rí immigration ṣẹ́rí tó bá jẹ́ pé bóyá tó bá ka story Pastor Tobi, that's why I say that story Pastor Tobi ò wá as a refugee, kò wá wípé bóyá wọ́n lé òun ní Nàìjíríà. Get bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó sọ European law, yes, they might be right in some way that ẹni tó jẹ́ wípé ó sìn ẹ jẹ́ kí n wò like a popular ká wo a popular politician kan Nàìjíríà tó jẹ́ pé òkè wàhálà kan ṣẹlẹ̀ ló wá kò ṣe pé gba visitor wa ó wá as a refugee. Ṣé mo pé recently wọ́n sọ story kan sí pé Bobrisky ó lọ jà dúró níbì kan. Bẹ́ẹ̀ni. Kí n kàn lo example. Ṣé mo pé bó ṣe wọlé yàtọ̀ ẹni tó lọ jà dúró tó kúrò náà sákúrò tó lọ jà dúró. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó wá as a visitor ẹ gbọ́ mi dáadáa o ṣe bí aráàlú nílé ló wá as a visitor. Wọ́n ò dé proof wọn àti kò sí evidence níta pé ó go through part pé ó jà dúró part ọlọ́mọ àti oníyàwó la gbọ́ pé ìgbìtì kò ló fẹ́ ẹ bá ka report yẹn dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Get. Bẹ́ẹ̀ni. So ṣé ẹni tó ṣe pastor mi tó wà comfortable níbo náà ń lé lọ ní Nàìjíríà kí ló ń lé ní Nàìjíríà àwọn wo ló fẹ́ pa tó máa sọ pé òun lè padà síbẹ̀. He said it himself now. Orí tó máa léèyàn níbi kan bìkan lèèyàn máa lọ ẹ lọ wo fídíò ẹ̀ now. He's a very intelligent guy. He's not stupid. So I'm also European, yes. In some instances within immigration, yes. But you have to look at everybody, each person, social application. Circumstances wọ́n yàtọ̀ náà. Gbogbo wa lè máa apply fún ìwé ọlọ́dún méje, a lè máa apply fún ìwé ọlọ́dún mẹ́jọ, ọlọ́dún mẹ́wàá. But different circumstances, application kọ̀ọ̀kan ni gbogbo wa ń ṣe. But circumstances oníkálukú fi application yẹn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹlòmíì marriage ló fi gbàwé náà. Àǹtí mi ẹ jẹ́ kí n sáré sọ kankan. Èèyàn kan sọ pé ṣaṣọ ìpọ́ ọmọ ẹ ní because àwọn tí ò wà intelligent ló sọ̀rọ̀ yẹn. Only because the fact pé bí ọmọ British pé jẹ́ kí UK government kó fún ẹ jẹ́ bá mi là ẹ bá mi yànnà náà fún. That is not true. Ṣé wọn ò gbọ́ rí bá àwọn tó bímọ síbi tán gbé wọn lọ lé ni? Ṣé yóò gbọ́ rí ni wọ́n bá àwọn èèyàn lọ lé tó bímọ síbi? Tọ́wọ́ bá bí ẹ sí ìlú yìí kò ní kó jẹ́ pé bí ẹ̀rọ fi sọlẹ̀ síbí. There are different rules tí UK immigration tó lè fi counter ẹ̀ pé àwọn ò fẹ́ nílùú àwọn. Táwọn ọmọ ẹ bá dàgbà. Ẹ rántí pé ìyàwó ẹ̀ wà ń bí o ẹni tá à ń sọ yìí. Ìyàwó ẹ̀ wà ń bí báyìí náà. Ṣé ìyàwó ẹ̀ ò sì ń bí ni? Ṣé wọn ọmọ ni? Ṣé wọn ò rí ká pé Brit kò níyàwó ẹ̀? Brit kò lè jẹ́ ó lè má jẹ́ Brit kò by birth, ó lè jẹ́ Brit kò by naturalization, but they have not disclosed how. But it was said that the wife, a British person, no marry her. Is that not enough to grant it? Toby is not stupid. He's not a stupid guy. They must have. I want to have to try gbogbo nǹkan tá ẹ̀yin tá à ń sọ yìí. He's very intelligent. He's a socialite. He knows a lot of people. Do you know how many lawyers within his church? For them to have gone through the tribunal. But the only thing is, about half story Lanka. Unless he comes out himself to tell his story, and he has not done that. So we cannot judge and say, my own concern is people are saying he's rich. No, your money does not guarantee your stay in the UK. No. There are different rules. We know a lot of people. Okay, they came into the UK as an investor. Forget that they came in. There was a time they were doing the investment immigration that, okay, if you have up to £1 million, you know me that the work talk of me,
Ben. A lot of people that have that kind of money, they came in, they invested the money into bonds, into things within UK, and they were given permission to remain here. Some of them that we know, want any British passport, that's totally different. He didn't come in as that. He came in as a visitor. When he first came in, Genesis, the problem ni what we move for wash the day. Ude ye king pada, ude pada, ude. Some great pastor to be go to the poor bears. He was go and read the story. He started from scratch. He was living with his cousin Tomoru because they shouldn't have dragged him into the story. He worked as a kitchen porter. Then he started his church from the scratch. But by that time, he has not regularized his paper, which a lot of us went through the same. I came in here to study. I went through uni here. Check it. By the time I was going to uni, then I got my papers to marriage, through Isha and all that. But it doesn't mean that that's why I said they use their discretion. There are rules. You broke that rule. Tell you about break rule. Tell me about break rule. Tell me about appeal. Appeal is you won't let discretion one. It's not compulsory. Yes. And there are thousands of things they will put into place. This is why Pastor Toby played that card off. I'm valuable to them. He is from around Surrey, Croydon area. And true, he has contributed a lot within that society, within that area. If you read about him, most of the outreach don't share area in Lutin She, Omba on Tory, now conservative party, Omba on Sheni Begon. If you Google him, you see a lot of pictures. He's been to Downing Street, he's been to the Parliament, and all that. But UK so pé ara go to gbe wa ìyàwó gan. Auntie bin de se wo mi go ba ma accept tí UK bá sọ pé ẹni yóò ní gbàwé kò ní gbà kó lọ bá queen gan wọ́n ní fún. Wọ́n ti conclude the case. Exact. Ẹni tó lọ sí tribunal. Right? Ẹni tó lọ sí oríṣiríṣi tó wá dé tribunal. Then unless if there are new support to Bamuwa, support the tribunal to refuse the say to Muwai. Maybe new. Never say never. I've always say that. So meaning we don't know what else he has that he's going to present to the UK border. Now, she been got to basically like but yes, we acknowledge that. But one in the way they describe those things are they do for what substantiated. What she's done here, it is not for us. That is so we pay a fair anyway. One not anyway one now. Then auntie mi nípa tọ́mọ àti ìyàwó tó sọ yẹn ó dàbí ṣé ó ní tó bá jẹ́ nìyẹn kó lọ sílé kó lọ fẹ́yàwó ẹ̀ àbí. Exactly, you're right. Sharon tó sọ kíní yẹn ẹni yẹn right. Sharon, a lot of people nǹkan tó máa ń ṣe tẹ́ bá rántí nígbà táwọn èèyàn ń ṣe ìwé European pàtàkì wà ní pàtí ṣe Brexit pàtàkì wà ní Europe tẹ́ bá rántí a lot of people tó ń wọlé illegally bẹ́yìn wọ́n lọ fẹ́ European. Sharon rule yẹn gbà yẹn kò affect marriage àwọn European èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Bẹ́ẹ̀ni. Sharon gbà yẹn àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n wọlé tí kò sí proof bó ṣe wọlé wọ́n lọ fẹ́ àwọn European yẹn wọ́n fi gbàwé kí ọ̀nà ọbẹ̀ yẹn tó di thousands of people gbàwé wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Lórí system yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. European law, marriage law, bẹ́ẹ̀ni. Exactly. But what the council yẹn, this probability ẹni tí Pastor Toby fẹ́ tẹ́ bá rí wọ́n ṣe describe wọ́n ní British meaning ẹni yẹn kì í ṣe European gbà tó fẹ́. The easiest way could have been nǹkan tẹ́ni yẹn sọ pé kó padà lọ sílé kó lọ fẹ́ ìyàwó yẹn ní Nàìjíríà kí ìyàwó yẹn wá file fún wọn kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà wálé. But there's probability pé ìgbà yẹn náà bẹ́gbà tó ṣe marriage wọn tó fẹ́ ṣe ìwé yẹn bíjè probability ti wà kí àwọn kọ́lọ́fì kan ti wà nílẹ̀. That's why I said Pastor Toby is a very intelligent man. He has probably, I don't know, only lawyer tiẹ̀ náà. Have you seen the kind of calibers of people to more? They will have advised him. Probability wà pé tó máa lọ sílé gbà yẹn náà ní jẹ́ kó wọlé padà. Bẹ́ẹ̀ni. Ló ṣe takú tí ò padà sí Nàìjíríà. So tó bá gbọ́ lọ fẹ́yàwó yẹn láti Nàìjíríà náà wọ́n sì this is we are talking about British now BJ. Tó bá mú wọn tó sọ pé Al-Fayed kò lè gbàgbé àwọn kò gbàṣẹ. Do you know how many Israelis náà tó jẹ́ pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún
Do you know how many Nigerians money business on lówó tó yẹ pé one thing or the other? Ṣé mo pé oníkálukú ló ní story ẹ̀? Oníkálukú ló mọ ohun tó ti ṣe. We don't know. A kò máa gbọ́ pé lápẹ́lẹ́ àwọn gbé lọ sí tàmídìí wọ́n ti padà sí Nàìjíríà. There are so many socialites tó wà Nàìjíríà tó ń lè padà wọ̀lú yìí náà. Ṣé ìfẹ́ mọ nǹkan reason ṣe wà ń bẹ̀ ní? Báwo ìyàwó wọn wà ń bì? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ̀ mọ̀ wọn ni ẹ máa wọ́n ẹ máa mọ fún ọ̀tẹ̀? Àmọ́ mọ̀ wọ́n dáadáa. Àkànlè máa dárúkọ wọn lórí page yìí ni náà. Ada put your name shame wọn. They are all in Nigeria. Their wives are here. And ìkọ́nù wọn ti wà tó pé ìyàwó ẹ̀ ti ẹ̀ popular gan. Tí ìyàwó ẹ̀ popular tó jẹ́ pé hairdresser tó ní business, family business. Tọ́kọ̀ òde torí ẹ̀ padà wá dùn. Kò sí nǹkan tó lè mọ́ ṣe. So let's assume pé aunty mi kani Pastor Tobi Lonsin tell me pé wọ́n ní deport ẹ̀ even if he wants to go he will go voluntarily. He will probably go voluntarily now. Wọ́n gbé lọ sí deportation camp now. Ṣé wọ́n máa fún ní time? Gbogbo tribunal yìí náà tó bá ti dé wọ́n máa fún ní time now. Wọ́n lè fún ní I don't know how long they give him. They might give him the time to say within this limit. Ó gbọ́dọ̀ kúrò ní bẹ́ẹ̀ni. So within that time tó bá ṣàpìlẹ̀ bá wọlé ó tún ti extend ẹ̀ nìyẹn. Ṣé bí nǹkan tó bá débi tribunal ẹ̀ mọ́jọ́ tó ti ṣẹ́yìn ẹ̀ bá rí Pastor Tobi ẹ lọ wo gbogbo fídíò ṣẹ́yìn rí kó lọ sí America ẹ̀ rí ní Europe ẹ̀ rí ní Nàìjíríà ni. Pàtí Davido ṣe yàwó ṣó wá bẹ́ẹ̀ ni. Yẹn lè ṣe wá wọ̀ pé òfin ní ìsìn wà ńlẹ̀ ti pẹ́ náà. No be new thing. Now we just everybody is just saying, yeah. Okay, auntie, ẹnìkan béèrè pé ṣé ó lè lọ sí lẹ́sìn kó lọ ṣe proper court wedding pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ kó file paper. That is the problem. Even tó bá file auntie mi, ó dàbí máa ń tó 10 years kan tó. Exactly. Tó bá deport yàn, tó bá sọ pé kìíní kan ṣe kìíní kan, ó depend rules yẹn náà tún yàtọ̀. Kó wọ́n deport yàn, wọ́n gbé yàn lọlé, gbogbo ẹ̀ náà ló ní different category. Nísìnyí tó bá fún ní time kó ṣe báyìí tó bá meet time yẹn tó lọ lé fún ara ẹ̀ ó depend lórí nǹkan tó bá pé bó ṣe mọ̀ pé outcome yẹn sì kò sẹ́ni tó rí lẹ́tà tán fún nǹkan tí reporter kọ síta láàárẹ̀ tako bí a deportation náà classify ẹ̀ sí he will not be able to do a lot within a time ó lè jẹ́ 10 years tó yẹ pé ó tún depend ṣe deportation náà tún ní different category. Ṣé pé mi wọ́n lè ní kó bá wọlé mọ́? Within such period wọ́n lè sọ pé 10 years ó depend lórí category tó máa fi gbé lọlé. Get. But aunty mi bó ṣe ní problem yìí sìn ṣó lè lọ sí America ó lè lọ sí ọ̀dà ìlú òyìnbó. No. Daddy wa sọ ó mi rí ẹ tí mo sọ pé àwọn experts nìyẹn. Uncle mi mi fẹ́ disturb ẹ̀ tó yọ pé. Yeah, he has to declare it ṣe ti gbọ́. Tó bá fẹ́ lọ apply tí lóun sọ fún yín pé tẹ bá wo máà nìyẹn máa ti mọ̀ wípé kíní yìí ti lọ tipẹ́tipẹ́. Ẹ lọ sọ fún mi lórí page ẹjọ́ tẹ rí ní Europe àbí tẹ rí outside the UK. Ìyẹn láti máa mọ̀ pé kò ṣèṣì no be today. This thing don dey happen for a long time. Na just because now we everybody carry the story. So tó wọ́n náà fẹ́ lọ sí American embassy ordinary ẹ̀jẹ̀ kí bí wọ́n within Africa ṣá. Tó ti gba visa tí Nigerian passport gbèdé adébẹ̀. Ordinary Morocco mẹ́yìn tó bá fẹ́ wọlé as Nigerian passport wọ́n á ṣe sọ pé kí o ṣe nínú. Anyway ó láti declare pé òun gbé sọ́sọ́ àbí pé wọ́n deport o because àwọn sọ́ọ̀sì pọ́ fẹ́ deport ẹ̀ kò bí nǹkan máa gbé physically o sọ pé voluntary wà. Voluntary wà á máa ní kó lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa sọ. O lè fún ara ẹ̀ ra tíkẹ̀tì kó máa lọ kó máa lọ. Wọ́n lè di pé time yẹn ti lapse orú òun náà ṣe pé inú ilé ẹ̀ ló wà tó ti ṣe fídíò. That's why I said wọ́n máa ti fún ní time frame. They can say 3 months, they can say 4 months, they can say I don't know how long. That's why I say that half of the story we do not know because he is not telling his story. The only thing he said that Timothy Mumbeni wípé tọ́ba ní kéèyàn kúrò níbì kan àbí something like that ṣe bíbí tọ́ba ibì kan nìyẹn máa lọ ibẹ̀ lèmi náà ti mọ̀ pé wọ́n ti ní kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni. Yes, and ibi táwọn rẹ̀ ti the story is tọ́ba wo UK not even blog we are talking about mainstream newspaper that have been carrying BBC Panorama wọn ló ṣe case ẹ̀ now and ṣe BBC yóò yẹ kí ìdàpọ̀ tó sọ bí ó lè sue BBC now. Kò sùn wọn. But they only yes exactly. What's investigation of Panorama now? They go on that G. Because I think Panorama in UK. Kí investigation you about to buy ma? Ejoma for the. It's about the church. It's about It's a long story. It's about the church and there were lots of allegations. They were all allegations allegedly. So can you know Yamasobe Lori Page is allegedly that certain things happened within the church. So the first thing they were talking about, I want more church here, gone. Ni wọ́n whistleblow that something like this has been happening in our church. Saying that fraudulent act ń ṣẹlẹ̀
Àwọn ṣé mo pé àwọn church ṣé mo pé the foundation of that church BJ is more of like a rehabilitation center ló fi ṣe. The idea of the church is a very good idea, seriously. Because what he was doing then, they were targeting our youth to want issues. The gang, as in our youth don't share gang, don't share horses in. I want to see prison, don't see jáde. Ó máa rehabilitate wọn, don't share get. One wá sí church yẹn, òun accept wọn. One retrain wọn, one support wọn. Wọ́n fi wọ́n sí different program. Àwọn tó wà on drugs, àwọn tó ń gúnbẹ̀ tó ń gúnbùjò ní gbogbo South East yẹn. So it was actually focusing on that. It's a very good idea. But what BBC Panorama saw then, there were few allegations. They were talking about financial misconduct, that he was using these kids. These kids were being used to fund the church. They said some of them, they were creating limited ability companies. They were one long bad loan, and the loan was being used to fund the lifestyle of the pastors. To the point where they said, allegedly, they said some of the church members were selling their blood. One of should blood donor. One of them was the church. So, báwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ní rare blood type, blood group. To jẹ́ pé àwọn ní O negative and all that. To jẹ́ wípé there are places where they go. One of she blood donation, one go. I'm not saying that was what happened, but a lot of people do that within the UK. Although then giving the money to the church is what they were very concerned about. So Panorama, BBC go on the look Toshi investigation yẹn gbà yẹn, but wọ́n wá to church yẹn, but he was not prosecuted as a person. So with church, charity in a church, one registered church as a charity organization. So meaning charity organization, a charity commission, do my investigation, Scotland Yard was calling to the church. They did a lot of investigation. Few of his pastors, actually there was a lady, I'm not going to mention the lady's name, one of the top pastors, Toby, you already faced at that time. But they were not able to prosecute Pastor Toby as an individual. That's why I say to you, church is an entity on its own. It's a charity organization. Pastor Toby then is the pastor. But it doesn't mean that whatever happens within that organization, loopholes me. I'm not saying it's right, but it's about being, I don't know. A lot of churches do that, not even here in the UK alone, even in Nigeria. How many pastors in Nigeria know who are private jets? So charity commission to one in the UK, one in Nigeria. Do you know how many of their pastors would have been named and shamed? So that's my own opinion about it, to say, you know what, that's what happened. But take a UK by criminal the way he would have been jailed, and there's no record anywhere on the internet that this man was jailed. Hello? No buying. I'm buying, man. I'm buying, man. The record anywhere that were prosecuted. No. They investigated the church. They closed the church. Charity Commission on Scotland Yard, Losibe. I want to one name more. But he as a person, as an individual, as Toby Adegboyega or whatever his name is, kò sí court tó sọ wípé àwọn charge àbáwọn sọ pé kó lọ sí prison. No. Kò sí record anywhere. Ẹ kò lè Google ẹ kẹ́ search ẹ. Ẹ kò máa rí pé wọ́n gbé church yẹn orúkọ ẹ̀ òun ni pastor. There are so many. Lórí YouTube, a particular person got a really so much investigation. Timothy Egbe defending it, but you will not see it anywhere. So meaning there were not enough evidence to prosecute him. It doesn't mean he's innocent though. So Anthony, kilo adeti pastor one on tensing. Is it because of his flamboyant life? I believe that BJ, you're very intelligent. Honestly, my own. Sherry, we're entitled to our own opinion. I believe that his lifestyle is part of his problem. You know the way UK government now, one if 20 years, show one if 100 years, material. What won't read anything that is we can criminalize it. Your lifestyle, they will question it, they will query it. And that's exactly what they said there. That they believe that 1.8 million transfer in pounds. They said there's no transparency, there was no accountability, and they did mention his lifestyle.
So lifestyle includes, all the flashy parties that he's doing. And the Nigerians, but we're not talk about money. I'm sorry. That is it. Because that tẹ́ bá ti kúrò lórí chat tó ìmọ̀ pẹ́ nífẹ̀ẹ́ kí n dá ọkọ mi tẹ́wà tẹ́ bá ti kúrò èmi tẹ̀ fẹ́ analyse Nigeria sí pẹ̀lú àwọn tó gbé máa yìí síta. For me 2 minutes, my finish it. My own take is that guy. That's why I said, do you know how many pastors, even within this UK, pastor Kota Modada, too popular before money, me Federuko any many Timon Tony, a very big church ní ìlú. Mọ̀mọ́. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀, nígbà táwọn tax ìlú yìí kan bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀, ẹni yẹn ti wà Nigerians ó ní estate towards Ẹ̀pẹ́. You need to go and see his estate tó ní síbẹ̀. Mọ̀mọ́, KICC, Aṣemọlọ́wọ̀. Kí ni pastor yẹn ṣe? Ó lọ sí Èkó quietly ni. Exactly. So, we are now using, Emma gets me wrong, I am not supporting Toby Adegboyega that he did right. No. I'm saying that his lifestyle and him mingling with Nigerians. Certain people. Exactly, because they will come on my cinema hype, my hail, my Instagram. And they, Mohbad, even America, Papa. There was story of Poppy, Kilo Bedebe today. Nigeria, no Bedebe, Hush Poppy, no. Exactly. We are so fraud it down. I will never be in support of fraud. I'm just saying that there are thousands of people that do exactly what Toby Adegboyega does. Go and look at them. All these American pastors. They all it's the same gimmicks, it's the same method. All these flamboyant pastors. But unfortunately for him, tó ti mọ̀ wípé SMU ò tí dúró ní UK. tó yìí lọ through tribunal and everything bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ti gẹ́ tó ṣì ń lọ tí ìwé wà lọ́mọ ọ́fíìsì lẹ́yìn tó ń dá padà fún ẹ lọ́la bí àwọn wọ́n yé náà kọ́kọ́ fún fọ́dún márùn-ún náà tó fi ń waste time wá sí wọn pé ìwé ìfẹ́ ní kọ̀lọ̀fín. He could have stayed kó gbórí ẹ̀ sílẹ̀ level-headed kó mọ̀ nǹkan tó ń lé. That's why I said to you that the purpose of his church, tẹ́ bá really kà á, tẹ́ bá wo mission wọn, tẹ́ bá ríṣẹ́ tó ń ṣe, it's a very good idea, which you cannot really find a lot of Nigerians doing. A lot of Nigerian churches don't really do that. So already Shawon Fonye is one of the pacesetters that what he did with those youths. But ibiti but the one that lifestyle, that flamboyant lifestyle. And the same thing, BJ Luman Shele, see a lot of socialites in Nibibai. Once they make small money like this, everybody needs to know them. And he wanted them to skeleton. But they couldn't do any wrong. Where did you get this money? Ogun Lamborghini, then Ogun Ferrari, Lola. They will investigate you. If we are one day when you want to do the home office, on my do the bay. Tiasiko Bato. You will use their rules. I saw it exception and no one found you. Only if you exception, you rule come. Pay rule, you lay in say, okay. You like to pay you do me faculty daily. Your 20 league application will lay rule in your phone. What is a paying go to off me? Kọ́lẹ̀ sọ pé ẹni tó gbé ẹni táwọn fún yẹn oríṣiríṣi àwọn ṣe fún délé ìyẹn ò mìíràn pé wọ́n láti fún ẹ náà wọ́n láti fún ẹ torí rí ti ẹ náà no rules are rules. So wọ́n dúró de Pastor Tobi ni in my own opinion personal opinion wọ́n dúró de ni lọ́rọ̀ immigration yẹn because there are circumstances. Ẹ̀rọ àwọn hòtẹ́ẹ̀lì tó máa ń lọ ẹ̀rí gbogbo bó ṣe ń pariwo àwọn gbogbo náà àìpẹ́ àwọn bloggers are not helping him and I believe BJ last thing kí n máa lọ kí n fi ilẹ̀ mo believe pé àwọn socialite tó wà ní Nigeria wọ́n mọ immigration status Pastor Tobi. No wọ́n mọ̀ wọ́n ò believe ni kò ní sọ fẹ́yàn kankan. I don't think he told them. Gbogbo àwọn tó sún wọn tẹ́ ẹ̀ rí gbogbo àwọn popular musicians gbogbo àwọn popular bloggers tó lọ ń bá tó ń gbé síta yẹn I don't think that man tó bá tẹ̀ sọ fún wọn á jẹ́ pé bí i recently tó pé àwọn event kan wà tí ò lè lọ ó kàn lè sọ pé ìwé wọn wà lóhùn office now. Bẹ́ẹ̀ni ma. Àwọn yẹn wọ́n dẹ̀ lè má take time wọn àfàwọn tó close mọ́ nínú wọn but every one of them torí kò tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ni. So they over expose them. Ó ti pọ̀ jù. Òun náà tún wá ó wà carried away àǹtí mi. He was carried away. Because àǹtí mo fún àtọmọdé lẹ́nu mo ní 2-3 years ago mi mọ́ Tobi. Of course. Ó lọ sí club nígbà yẹn 3 years ago. Ó ná bundle pounds ó ná fún Davido. Blog wa gbé immediately àwọn Nigerians bẹ̀rẹ̀ sí ní follow ẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí God bless you. Baby ṣe follow ẹ̀ tí mo mọ̀ nìyẹn. Ṣé wá rí story panorama ti BBC yẹn? Story yẹn ti wà before that time. Very event yẹn BJ òun ló gbé story yẹn jáde.
bẹ́ẹ̀ ni owó tó ná club yẹn báwọn èèyàn ṣe lọ tú story yẹn again jáde nìyẹn. Exactly. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé story tí mo sọ pé Panorama ṣe investigation, BBC ṣe investigation yẹn. Wọ́n ti ṣe investigation yẹn before that event tẹ̀sán yẹn. Ṣé ní ìgbọ́n tí event ṣe táwọn onítàlẹ́ lè pastor ni wọ́n wá gbé story yẹn. Gbogbo blog UK gan ló gbé. That is when they started monitoring him more. As at that time, Terry, I'm very sure that case immigration is one. That's why I said to you that Oto tribunal to lo nearly to lo case ni has probably to 4-5 years. Because last resort in tribunal, check it. Tribunal she got to your malola. Bẹ́ẹ̀ni. We are only all the record you for maybe 2 years. Wọ́n fọkọ bá fa, kó fa tọmọ, kó fa tìyàwó, kó fa ti marriage, kó fa gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n tó wá gbé lọ. So àwọn yẹn ò help. But lesson learned. Like you said, I think it's just to create the awareness about we Nigerians as them see me, notice me or die. A lot of time it's counterproductive for us, seriously. Because if you're still waiting for your way, or you're still waiting, or you work, there are certain places that you will work, there are certain business that you will do, there are certain things that you're expecting from this government that the last thing you want to do is to live that kind of a lifestyle. Only pastors, American pastors, they live like that. Private jet, don't get me wrong. But circumstances to barre, in my own opinion, it should not have been living like that. Benima. Because if it's your way, it's 1.8 million ye, don't suppose one church Nibolo. You cannot account for it, and you're living this lifestyle, and you're a pastor. We made a look that. Can you make a launch? I'm Pastor Toby, to be fair. Cryptocurrency launching. I don't know whether people know. Yeah. That's what he does. It's into crypto. So, and they see lots of money. I'm not saying people and me. It's not for me to judge. I'm just saying that if you really know him very well, he's a very intelligent business guy. He does crypto. And so a lot of money is into crypto. So apart from part of church or no church, it's just unfortunate that it's lifestyle to choose lower haunted. Haunted, kidigoni, haunted. And àwọn àgbákò tó kó mọ́ra, àgbákò ní Nigerians. Ibi tó bá ti rí pọ́njẹ́ wà lọ́mọ máa tẹ̀lé yín. Yeah, everybody man fún wọn lówó ni. How would you see the way the guy give them money? Wọ́n máa high pay. Kókò tẹ̀ tó blogger oní ring light. Wọ́n máa high pay. Kí tiẹ̀ ló mú gbogbo nǹkan tó yẹ pé tó bá ti dé London, ilé ẹ̀ lọ lọ. Many of them that learn in sin. Ọmọ sọ́lọ ni, ìgídá earphone ni, come and ask me. Ìgídá earphone ni. Blog tó kọ́kọ́ gbé síta, ẹ lọ wo blog yẹn. Ṣé ẹ̀mí ló ní blog yẹn ti hype? Tó ti gbé fídíò, ṣé bí blog yẹn gbé fídíò? Ṣé bọ́n ló gbé fídíò dà fídíò tó fi ná pounds? Ìgbà tó máa gbé sí wọn náà fẹ́ deport ẹ̀. Ṣọ́ fẹ́ deport ẹ̀ ni? No. That is Nigerians for you. Wọ́n fẹ́ dìbò ṣe bí inú ilé ẹ̀ ló ti ṣe fídíò. Ẹ̀kọ́ là ń fi gbogbo kinní ìkọ́ra wa o. Wọ́n láwọn fún wọn fẹ́ deportation camp èyí náà mọ̀ náà máa gbé lọ náà. Èmi ṣé gbà tó fẹ́ deportation camp lọ gbé mi lọ náà. Àwọn illiterate bíi star blog lọ́mọ máa sọ nonsense. Ẹ pé ló bukú ní gbogbo wọn kọjá Nàìjíríà náà. Láti ibi tribunal yẹn náà máa ti gbé sẹ́yìn Black Maria. Wọ́n máa ti gbé sí mọ́tò ọlọ́pàá. Wọ́n á lọ gbé sí ibi immigration camp. From there, àwọn ẹbí yẹn máa kó ìwà fún ni. But no, I don't think that is his case. His case is okay. He will go and he will go voluntarily. And Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú ẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Ọlọ́run nìkan. Because it's a pity. Me ní parọ́. I think you said it. We have to learn as Nigerians, honestly. Our lifestyle, a lot of them, like you said, you know, my 50 people, the lifestyle wọn ló gbé wọn dé Nigeria. Lifestyle wọn ni náà. Sátìrà máa nǹkan tó gbé dé kò lé ní nìyẹn. Exactly. Sátìrà máa nọmọ Sàlàwẹ̀. Òun náà níwèé lọ́sẹ̀ ní kó máa lọlé. We are aware now. She has a very good business. Monica níṣẹ́ náà. Ṣé Monica British ni Monica now? But Sátìrà máa had to go back home. Yes. A lot of people, because we talk about Toby nìkan ló ti ṣẹlẹ̀ sí, it has happened to but nǹkan tí Toby ṣe wà obviously báyìí pé is flamboyant life. Then Nigerians they can hype. Ṣé Daddy Freeze pẹ̀lẹ́ tó kó bá Pastor Toby. Daddy Freeze nyama yẹ only ring light is sọnù. Ṣé mo that part of it. Wọ́n máa pe aago Pastor Toby fún ẹ lágbo yìí. Pastor Toby kí ló máa ń ṣe ẹ̀yin Nigerians náà olórí burúkú elébi dẹ̀ ní gbogbo wọn ibi tó ti ń jẹ lọ́mọ̀ Pastor Tobi sì tó bá gbedele àǹtí mi owó tó bá kó lọ tó bá gbà tán lọ́wọ́ ẹ̀ wọn ò ní dẹ́yìn lẹ́yìn ẹ̀ ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ ìyá Àjàyí ìyá àdúrà ìyá Àjàyí ìyá oníyà ẹ̀rọ tó kó ìyá yẹn gbogbo owó tó kọ́ lọlé
àǹtí ẹ máa lọ torí mo ti fẹ́ change gbogbo ẹ̀ sí. Thank you gbogbo also thank you àti ìmọ̀ gbé yín wá because as a doctor I need àwọn kọ̀kọ̀ tàbí tí fẹ́ gbé yín wá fún. Thank you for always being there for me. My love to my uncle. Mo mọ̀ pé uncle gangan ló yẹ kí n gbé wá síbí báyìí. Torí àwọn gan immigration. Ṣùgbọ́n màá fi uncle lẹ̀ torí uncle fẹ́ wà láǹtí wọn. Then uncle lè máa sọ̀rọ̀ díẹ̀ yìí àbí gbọ́n nǹkan tó ń sọ. Ẹ bá mi kí uncle mi. Thank you ma, God bless you ma. Yes ma. Ẹ jẹ́ ká wá fàájà ká lọ sí violence nsìn. Mo ti ń ṣọmọ dáadáa látàárọ̀. Ṣé èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ni gbogbo information tí mo wá fún yín. Òun ló wá fẹ́ gbé mi wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ lálẹ́ yìí. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Pastor Tobi? Kò sẹ́ni tí ò tí ṣẹlẹ̀ sí. Kò sí nǹkan tó jó òrìrì. Many àwọn tó wà London. Tẹ̀lé gbọ́ big boys of London. Gbogbo àwọn tí wà sí òtí kìkìkìkìkìkì tó rí bá ti ṣe. Gbogbo wọn ló ti go through nǹkan tí Pastor Tobi go through yìí. Gbogbo wọn ló ti bímọ British tó ti fẹ́yàwó British. Inú wọn ni sátírà máa nà ọmọ Sàlàwẹ̀. Alẹ́jì ni o. Mr. Akim Adétòrò náà bí ṣe gbọ́ alẹ́jì nìyẹn o. Ẹ bá mú lẹ́tà wá o. Gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ní London wọ́n padà lọlé ni. Gbogbo wọn ló ná ọmọ British. Now that is not the bone of contention. The bone of contention gangan wá ni pé abẹ́ gbọ́ mi. Múyìwá Akíngbadé bó ṣe wáyé. Kò sí kọ́ńtínẹ̀ǹtì tí ò ti lọ láti gbàwé. Ó bímọ British ó fẹ́yàwó British. Wọn ò fóun náà ni. So tí Pastor Tobi is not a big deal. Big deal tó wà pẹ̀lú mi fún Pastor Tobi ni pé orin bàbá rà kan sọ pé táyé bá ń yẹ ni ká máa ṣọ́ra tí ìgbà bá ń yẹ ènìyàn ká ṣe pẹ̀lẹ́ o. Ayé ò fẹ́ ká máa ní lárí. Ènìyàn ò fẹ́ ká máa yọ ayọ̀jú. Àmọ́ tọ́lọ́run ò bá padà lẹ́yìn ẹni àkàṣà ìmáa yọ táyé bá ń yẹ wá ká máa ṣọ́ra. Abẹ́gbọ̀n. Problem Pastor Tobi ni pé Pastor Tobi ti ń lọ solo láti joy. At all, Sister Bisi. Pastor Tobi ti wà on a solo level. Mo sọ fún pé èmi as a person, mi mọ Pastor Tobi until 3 years ago. Wọ́n lọ sí club. Ẹ má gbàgbé pé gbogbo kíni ti wà ńlẹ̀. Àwọn tó mọ̀ o, but èmi ò mọ̀ wọ́n. Not until gbà tó lọ sí club tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ná bill pounds fún Davido. Àwọn blogs in Nigeria gbéngbà yẹn bó ṣe gbé èmi as a person ìjọ yẹn ni mo follow ẹ̀. Mo dẹ̀ lè ka many of àwọn yẹ̀yẹ́ Briti àwọn olè tó wà náà ìdáná tó follow ẹ̀ ìjọ yẹn. Ó wá di pé tí gbogbo wọn bá ń bọ̀ wọ́n ń bọ̀ nílé Tobi. Mo rẹ̀ tí ó ti wá bàbá òbé gan wọ́n tì wọ́n lórí wíṣẹ̀ délé Tobi ni. Kí ló lọ ṣe lé Tobi? Ìgbà tá bá gbọ́ voice note èyí tó lọ bá Tobi ní Nigeria House tó sọ pé òun níṣẹ́ tó fẹ́ fóun tí mo bèrè pé ṣé Tobi ní job center ni abẹ́gbọ́n mi wọ́n wá polongo bọ̀bọ́ ìsíta Daddy Freeze ni #1 tó ti Pastor Tobi débi tó dé ọmọ Elégùṣì gbogbo wọn ló wá tọrọ perfume lágbọ́nú voice note Akíṣíkù gbogbo wọn ó ṣe birthday kan ní last year gbogbo ọba mo sọ pé Tobi ló sanwó tíkẹ́ẹ̀tì gbogbo wọn dà lẹ́ni gbogbo yẹ fi eléyìí kọ́gbọ́n ni Naija máa tì yín débi wọ́n tì yín débi kòtò wọn ní bá yín wá solution sọ̀rọ̀ ayé yín am I communicating tó bá yẹ pé Tobi kò accept gbogbo yeah tó ń gbé yẹn ni especially Daddy Freeze ṣe rí Daddy Freeze yẹn anywhere bẹ̀lẹ̀ face ni ibi tó ti ń jẹ ló mọ̀ ó pẹ̀lẹ́ tó ẹ bá ṣe mi gbọ́ Pastor Tobi lè sí ní problem ẹ̀ ìlú ìmọ̀ àwọn ò ṣe fún yàn o nǹkan tí Pastor Tobi go through èmi go through ẹ̀ dáadáa a dẹ̀ lọ sí tribunal mo sọ fún yín pé ní tribunal tá wà George ló ń sọ fún ọ́fíìsì pé ẹ sọ pé ó lòwe oníwèé kí ló fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ ṣófin oníwèé jalè ní iṣẹ́ ló fi ṣe náà tó bá ń jẹ́ Gilbert ó ní òun sìn ó ní Gilbert lòun jẹ́ ó lóun dẹ̀ ṣe ń jorúkọ sí Gili ó ní kí ni big deal ó ní ṣófin ṣe fraud ni nǹkan àní George yẹn kéré wọ́n ló burú bí wèrè George yẹn ló ń bá mi jà pẹ̀lú ọmọ ọ́fíìsì ńjọ́ yẹn George yẹn ló ń jà fún mi kí ló dé tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ mi ní criminal record mo lòwe oníwèé lóòótọ́ iṣẹ́ ni mo ṣe mi fi jalè mi fi lọ ṣe fraud
ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín judge yẹn ó dẹ̀ fún ọ́fíìsì ó fún wọn ní 7 days ó ní kí ìwé mi tẹ̀ mí lọ́wọ́ ó ní tí ìwé mi ò bá tẹ̀ mí lọ́wọ́ ó ní wọ́n á tún sanwó fún mi pẹ̀lú ìwé mi yẹn 5th day ni lọ́yà mi pè mí pọ́ ti fún mi ìwé am I communicating ẹ má gbàgbé mo ti níwèé tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú European Union route olórí buku ṣẹ́rí mistake ti Pastor Tobi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó lọ gbé iṣẹ́ fún Nigerian lawyer ẹ má bínú ẹni Nigerian lawyers tẹ́ ń wò mí kò ṣe gbogbo wọn ló mọṣẹ́ o Nigerian lawyers wọn kì í kàwé wọn kì í empower ara wọn ọkọ̀ máa gbé kùgbàǹtì ọ máa jókòó sínú ọ́fíìsì ni tí mo ti rí pé Nigerian lawyer ní dájú Pastor Tobi lògàn mo ti rò pé problem ti wà a ní lawyer kan ní Manchester ní ìmọ̀ London o lawyer yẹn kọ́ pààyàn gan tó bá dé court ó máa win case yẹn Ọlọ́run gbà fún lawyer ni ìgbà tí mo ti mọ̀ pé tí mo ti rí pé Nigerian lawyer ṣe ní nǹkan tí mo dictate mi sọ àwọn ọmọ tó bí síbí o ṣùgbọ́n àwọn tó wá tó wá ṣe tó jẹ́ Nigerian lawyer nílùú yìí wàláì wọ́n win ní case ṣàṣà nínú wọn tó máa win ní case ṣe mo wáyé wọ́n ní tí Nigerian lawyer bá ń sọ̀rọ̀ court gan ó máa bẹ̀rù judge unlike àwọn Asian àwọn òyìnbó àní mo ní òyìnbó kan nílùú Ìṣẹ́ wọ́n ká ẹni yẹn pé ó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ yẹn sẹ́ ó ti gbàgbé kọ́ lọ́yà wà ní fóònù mi ó dúró tán ní sẹ́ wọ́n rí mo sọ fún yín pé wọ́n rí CCTV bàbá yìí ọ̀ máa mú owó ló máa ná ó wá lọ lódà ìjọsìn mo ti rí pé Nàìjíríà lọ́yà ní lọ́yà Pastor Tobi mo ti rò pé eléyìí ò lè pass nǹkan kan ẹ gbàgbé now having said that mi ní Pastor Tobi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ o but wọ́n lè fojú àánú wò tó bá tún máa slap UK government wọ́n ní ẹlẹ́fọ́ ó ní tòun ò ń ṣe tàkìtàn ìwọ tó ti wà mo sọ pé Nàìjíríà lọ́yà ló máa sọ fún pé fọkànbalẹ̀ olóòmọ bí oníyàwó wọn fún ẹ mo lè bẹ́ẹ̀ tí ayé mi tá bá pé Tóbi sórí láìní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn abẹ́gbọ̀n ìwọ tó ti ń wò tó ti ní case ta ni ò bá tẹ̀lé ẹ̀ sábẹ́ kí Davido kó tó lọ náwó fún Davido àbí kí Daddy Freeze tó máa gbé kiri kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹ lọ wo followers ẹ̀ gbà yẹn gan followers ẹ̀ níjọ́ tó ó náwó fún Davido yẹn ó skyrocket ni gbogbo wọn fẹ́ bá tó ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ Tóyin tí náà ní tí glam gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí lẹ́ni ọwọ́ epo láyé ń bá ní lá ọwọ́ epo láyé ń bá ní lá Yorùbá ní ẹ̀dìjú kẹṣe bí ẹni tó kú kẹwẹ́ tó máa sunkún. When you are, this is another ẹ̀kọ́ fún many of àwọn yẹ̀yẹ́ British àtàwọn olówó. You are always coming online for social media validation. Social media validation jẹ́ pé ó máa ṣàkóbá fún ẹ lọ́jọ́ iwájú. Am I communicating? Bí Pastor Tobi fún ẹni ọlá ní báàgì wọ́n á gbé sórí internet. Bó fún ìyàwó Davido ní báàgì á gbé sórí internet. Bó fún Davido ní diamond wọ́n á gbé sórí internet. Ìwọ tán ti ń wò tán ti ń ṣọ́. Mo fi tèmi ṣe example fún yín sẹ́. Àní George yẹn ló face immigration lọ́yà mi kàn ń wò bí ẹni tó jò pamọ́ lé ni. Tí immigration bá tún ka kíní kan under the constituency of kíní kan constituency she has no right to stay wọ́n ka gbogbo ẹ̀ báyìí home office àwọn ló burú jù láyé home office. Mo ní Alfayid ẹni tó ní Harrods dé ní ìkòsíbi tó gbé wọn lọ wọ́n ò fún wọ́n rìn ní ìwé fún ní ẹ Google Harrods owó invest sílùú ìní tó bá ti pé sórí pípa Pastor Tobi tẹ̀wé wà wáyé mi ìfẹ́ mọ́rí lọ́yà tó fẹ́ gbà bó ṣe wáyé mọ́ wọ́n ti conclude ọ̀rọ̀ ẹ̀. Advice tèmi kò ní fún Pastor Tobi sórí gbogbo àwọn tó kó mọ́ra yẹn má sọ pé lówó kan tó fẹ́ lọ invest sínú Nàìjíríà máa lọ Ghana bó ṣe wà yẹn tó o bá gbowó tó o bá milk to the last wọ́n ní fẹ́lẹ̀ lọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ìyá àdúrà. Pastor Tobi, this is coming from the place of love because you are somebody me personally I like. I don't know you, but mo rí bó ṣe máa ń ṣètọrẹ àánú bó tẹ̀ jẹ́ pé owó mi mo ṣe owó tó ṣe. Orí platform Daddy Freeze, ó ti ṣe give away 20 million rí. Tó empower 1 billion níjọ́ náà.
mélòó àwọn celebrity yẹn náà èyí tó pè ní Nani Davido ó ti kówó fún yẹn náà lóríṣiríṣi Kòkú foundation ó kówó fún àwọn dàlẹ́ ní just because of social media validation ẹ wo bí tẹ bá gbára yín dé ẹ wo bí ta bára wa dé kí ló kàn mí mo máa sọ statement kan àwọn tó ń ṣe show off fún yín paraventure ẹ lè má pàdé láyé mo lè má mọ gbogbo yín kí wá ní àǹfààní pé mò ń ṣe show off fún yín ẹ wá notice nǹkan kan tí gbogbo wọn bá kó Naija tó bá ń bọ̀ ilé Pastor Tobi ni wọ́n tẹ pẹpẹ oúnjẹ Pastor Tobi gbogbo wọn ló ń gbà ṣàkọlẹ̀ o gbogbo wọn ló ń gba envelope gbogbo wọn ló ń gba golóńgbà báàgì o ẹni ọlọ́wà níbo mi mọ̀ sí ilé Pastor Tobi ni agba emis bag agba rago agba gbogbo ẹ̀ gbogbo yín ni kẹ́ wá solution sọ́dọ̀ Pastor Tobi o Pastor Tobi the only advice I want to give you now thank God Pastor Jerry náà ti wá sí ilé yín rí mi mọ̀ nǹkan tó wá ṣe ń bẹ̀ go on Altar of Fire or go to Pastor Dunamis platform Ọlọ́run yìí ń ṣe wonder I saw one of your video when you said kí Ọlọ́run kó effort ipe ta lọ́lọ́run Pastor Tobi ó ti ṣe ó ti kùnà sógo Ọlọ́run me personally Nkechi blessing àwọn ẹlẹ́sìn òsì olóbùkú dédé àwọn olóbùkú wọ́n ti kẹ́sì òsì wọnú ayé Tobi wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀rú ẹ má ṣì mí gbọ́ Tobi ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ó nẹ́ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ wọ́n rí but I'm telling you something wọ́n pe kinní kan ní pé sẹ́ àánú tó ṣògo lórí ìdájọ́ mi ìfẹ́ morúkọ tí ó mọ fìsí lè jẹ́ tí Ọlọ́run bá gbé àánú ẹ̀ yọ tí Ọlọ́run bá gbé àánú ẹ̀ dìde nínú gbogbo àwọn 12 tribunal panelists èèyàn 12 ló máa wà ńbẹ̀ kẹ́mọ̀ pé mo witness wọn dáadáa ni èèyàn 12 ni téèyàn 11 bá sọ pé no téèyàn 11 bá sọ pé yes téèyàn kan sọ pé no yẹn náà ni o wọ́n ní gba yes yẹn wọlé o they don't do majority carry the vote there judge lè sọ fún ọ pé kán tún lọ tún sitting yẹn sit am I communicating ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́mi ni ṣùgbọ́n tí àánú bá sọ pé òun dé Tobi lọ bẹ̀bẹ̀ because ó sọ́tà ń gbọ́ ni mo wo fídíò yẹn báyìí èèyàn kan táìpù ni pé God kìíní kọ̀kìnkan oníta lọ́lọ́ kọ́lọ́ effort kò sọ́nà ogun Ọlọ́run jọ yẹn am I communicating àbí kọ́ tí mo sọ yẹn àánú tó bá fẹ́ ṣògo lórí ìdájọ́ máa sọ fún yín àwọn olórí burúkú tẹ́ bá rí pọ́n ṣe charity lórí láì nìyẹn àwọn ló ń ṣe kàdàdà pity as you are properly called stop giving Nigerians your money ìwọ wọ́n sì ìgbà tán ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ àwọn olórí burúkú àwọn tí ò tiẹ̀ dé lóyìnbó rí àwọn ló ń condemn ẹ jù bring him home ẹ tẹ̀ǹdì ẹ̀ sílé ẹ ṣọtí pé bílẹ̀ ayé ṣe rí nìyẹn Pastor Tobi pity ọni tó bá kọ iwájú sí ẹ kó tá pity èmi personally I like you ọni tó bá kẹ̀yìn sí ẹ kó tá wọ́n ní tó bá kù wọ́n nìkan kó tẹ́rù ara ẹ̀ pa pity sórí gbogbo àwọn olórí burúkú tó ń ṣe pity you be person God dey with you wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́yìn o pity Davido oní charity sọnù oní give away kò ṣe bẹ́ẹ̀ dè rí kó bá lóhun fún wọn 600 million charity lọ́ba wa kó fún VDM wọ accountability àti rí proper ibi tó wọ́n wọ̀ tó wọ́n jáde Davido kò lè fún Pastor Tobi wé níbi tó dé gbogbo yín ní kí Pastor Tobi máa lọ sí Nàìjíríà tó bá dé Nàìjíríà mi ìmọ̀ owó tó lè kó dé Nàìjíríà àbáwọ̀ kò ṣe àwọn Nàìjíríà wọ́n bá nà tán ni wọ́n bá yín nà tán ni example ló ní borí bó ṣe súnmọ́ àwọn lókè tó ṣẹ́rí ìgbà tó ṣe bẹ́ẹ̀ dé ṣẹ́rí wọ́n bẹ̀ ṣẹ́rí gbogbo wọ́n bẹ̀ owó epo náà máa ń báyàn la àti president o àti governor má sọ pé torí yàn kan jẹ́ lówó èmi mo pa àmà tán ó kì kò ní ṣe no ó rìn sí ni ó ti fọ̀ ó rìn sí ni àbí kàbẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ó yá bá mi tàn sí ìjọ má bínú ibì kan dẹ̀ ó ti wà níbi iná méjì nísàlẹ̀ so ìbẹ̀rẹ̀ yẹn máa gbé sí ni aṣọ ọ̀nà kí ni ná ṣáwọn colours ni ó yàtọ̀ náà kàwọ́ ó ti wà ní rings ok máa bẹ́ẹ̀ ṣe
máa sá. Okay, máa ṣe. Àbí nǹkan tí mò ń sọ yé yín. Àbí nǹkan tí mò ń sọ yé yín. Ẹ jẹ́ ká máa mọ nǹkan tá à ń ṣe. Ayé ò fẹ́ ni fọ́rọ̀ àforí ẹni. Now, a lọ sí Naija. Ó bá lọ kò sí nǹkan tó máa ṣe. Kọ́lọ̀ nǹkan bá wa ṣọ́ ni. Because gbogbo àwọn tó fojú jọ yẹn, gbogbo àwọn òbí kù bá nà yẹn. Olè náà ni gbogbo wọn. Tó bá rí jẹ lọ́wọ́ Tobi. Ṣé Tobi ni pastor tó kọ́kọ́ wà nílùú òyìnbó ni? Anywhere bẹ̀lẹ̀ face ni gbogbo wọn. Àbí kò yé yín? Orúbọ orí ẹ̀ ń tẹ̀, àtàṣe nìyẹn ṣe ń tẹ̀. Àtàṣe ló ń ṣe. Àbí kò tí mo sọ yé yín? Òun ló ṣẹlẹ̀ tán sìn. Òun ló ṣẹlẹ̀ tán sìn. Tí pastor Tobi tí ò bá súnmọ́ Naija bó ṣe súnmọ́ wọn ni. Wọn ò ní tà síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. Àbẹ́mọ̀, ìlú ìkórìíra kìíní kan. Kò jẹ̀bi wọn, kò tún máa rọ̀ ọ̀bẹ sójú wọn. Wọ́n á bẹ débi kan. Ṣé rí bó ṣe wà yẹn? Mo lè fi ayé mi bet. Lẹ́yìn káànú ṣògo lórí ìdájọ́. Wọ́n ti conclude ọ̀rọ̀ pastor Tobi o. Mi mọ lọ́yà tó fẹ́ gbà. Mi mọ lọ́yà tó fẹ́ gbà o. Tó bá ní o máa lọlé wà lọlé. Kò sí nǹkan tó lè mọ̀ ṣe. Àgàgà kan tó wá ká criminal act mọ́ ẹ lọ́wọ́. Àbí nǹkan tí mo sọ yẹn. Gbogbo yìí tí pastor Tobi sọ pé we raise 1 million within 1 hour lánàá yẹn. I will advise him to keep it and use it well. He should keep it and use it well. If he's depending on àwọn non-entity tó pé àwọn olówó àbí celebrity tó wà Naija yẹn. So when I go there, I will mingle. Tobi, wọ́n á rìn yẹn wò àwọn olórí burúkú yẹn. Nǹkan tó ń jẹ lọ́wọ́ lọ́mọ. Má dẹ̀ wò wọ́n pé olówó ni wọ́n o. Anywhere bẹ̀lẹ̀ face ni wọ́n. Oníṣòro ẹ̀ sì ó dágbàgbé lè bu ẹ̀ ni. Mi rò bí kankan ni wọ́n pè ẹ́ pé jẹ́ ká ṣàwẹ́, jẹ́ ká ṣe báyìí. Pastor Tobi, it has happened to me before. I came tonight to use my story to encourage you. I've never taken your money. I don't know you. I've never spoken with you at all. I followed you. Ele maji olórí burúkú kwa wan no. Wasiu wa bi no, it's a slip of tongue. O no ṣe party o gbedidi Wasiu. KC. Àwọn oníjẹkújẹ, àwọn náà ló máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ lẹ́yìn. Àṣé bọ̀bọ́ yìí ò níwèé. Àbá àmọ́ gbogbo yín ni. Anywhere bẹ̀lẹ̀ face. Sorry. PT ti jẹ́ káwọn ẹsẹ̀ kan wọnú ilé ẹ̀ tó jẹ́ kíyàn súnmọ́ láyé. Ẹ̀kọ́ tí bí kẹ́ bá mi mú fún wọn. Orí gbogbo yín burú. Ṣé mi kò yín jẹ ni àbẹ́ ń ṣe èrè? PT ti gba àwọn àlejò kan láyè sínú ilé ẹ̀. Ó ti turn ayé upside down. Ṣé PT ṣẹ̀ṣẹ̀ wà lórí tribunal pẹ̀lú home office ni? Àwọn olórí burúkú ibi tó bá dé wọ́n á ba bẹ̀jẹ́ fún yàn ni. Wọ́n á ba bẹ̀jẹ́ fún yàn ni. Wọ́n wá ń ṣe bí elébi. Ṣé Tobi nìkan ní Nàìjíríà tó lówó ni? Ẹ wá wá àwọn doctor, àwọn surgeons. Ẹ fẹ́ rí ilé wọn ni. Gbọ́ wọn ní fàyín mọ́ra. Ó pè wọn kọ́ bóyìnbó ṣe. Ó pè wọn kọ́ bóyìnbó ṣe torí ìjọ tó wá ti mú yín mọ́ra ẹ máa ba ayé wọn jẹ́ ni. Àbí kò ń ṣe yín Nàìjíríà yìí. Ṣáyé yìí náà kọ́ o, àbáyé yìí náà ni o. Wàsíù àwọn máa ṣe PT ló ń jó PT mi Ọlọ́run á mú gbogbo yín. Wọ́n kẹ́ tí kẹ́ ṣe solidarity fún o. Ẹ̀yin ìkà. Ìkọ́ gbogbo yín jẹ rárá. Ó ń ṣe tẹ̀gùn mi. Àbí ìkọ̀kọ́ gbogbo yín jẹ ni. Tó lórí burúkú ni ìfilẹ̀ tí ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́mọ̀. Èmi sọ fún yín lẹ́ni PT lè ní problem tiẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ò bá fa àwọn Nàìjíríà sí mọ́ra látorí ọba dórí ìjòyè dórí àwọn celebrity ó ṣeé ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀ má yàtọ̀ yìí. Àwọn olófò, àwọn olórí burúkú tó yẹ pé ègún ti ń tẹ̀lé wọn láti Nàìjíríà. Àbáwọn kọ́ ló pa Mohbad dè ní ìtaàrí. Orí kan náà ló máa mú kan. PT ò bá ti wò ó ṣe. By the freezer market olórí ibu àti gbé ring light sọnù. Ó pẹ̀lẹ́ tó kó bá Pastor Tobi tó bá ń lọ tó ń bọ̀ báyìí. Pastor Tobi gave my wife Katia.
Pastor Toby gave my wife 30 million wristwatch. Pastor Toby gave Shoma 30,000 pounds bag. Ibeda lady. Mo rántí club kan tó wọ́n àti Davido lọ gbẹ̀yìn. Whiskey di rọra rìn lọ báyìí. Wọ́n rẹ́rìn wọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́ ni. The next day, àwọn ajá Davido ti update fún Whiskey. Who laugh last now? Ẹ̀yin àgbáyà. Bí tó ti ń jẹ lọ́mọ. Ẹ wo tí glam dé ní. Ìdájí wọn tó wá party tí glam kò mọ̀ wọ́n rí. Kò mọ̀ wọ́n rí. Oníkọ́bọ̀ òun pè wọ́n ní. Àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ làwọn tó bá lọ láti Amẹ́ríkà. Mélòó ní àwọn tó bá lọ láti Amẹ́ríkà yẹn lọ́jọ́ ń sọ̀rọ̀ dé ní ọwọ́ èpo láyé ń bá ní ìlà. Tó bá rí tán pariwo ẹ̀ yéé ṣó fẹ́ gbọ́. Ṣó ráwọn tó ń celebrate ẹ̀jù yẹn. Àwọn ló ń condemn, àwọn ló ń gbá ṣubú ẹ̀. I am telling you today. Be careful. Social media can make you and social media can break you. I know Pastor Toby did not tell anybody's immigration status. But having said that, behind the curtain, they might want to promote you, they might want to shout your praises. Ìwọ la láti ṣe, ìwọ ló ń bọ́ office deal. Ìwọ ló jẹ́ kó máa ti ṣe ara ẹ̀. Elegushi, ọba oníkan, ọba onírù, Akínsíkù gbogbo wọn last year birthday tó ṣe. Wọ́n wá tilétilé ni mo dẹ̀ mọ̀ pé Pastor Toby ló sanwó tíkẹ́ẹ̀tì wọn. Gbogbo wọn dà lé ní báyìí. They will be laughing at you. Wàá máa gbọ́ PT dẹ́ ìsọpọ̀ ṣe máa sọ̀rọ̀ ẹ. Àtijẹ́ta yẹn tó sọ pé ń pè ẹ yẹn, ìpè rọ́ ló ń pè ẹ o. Wọ́n máa pera wọn ní ọmọ. Àṣé bàbá yóò níwèé ṣá. Àṣé bàbá yóò níwèé ṣá. Àwọn àgbàyà. Anywhere belle face. Ó sọ fún yín, owó wo ni PT ní? Àwọn Nigerians kan gbé ní ìlú ìtẹ́ bá délé wọn. Aso Rock lẹ máa rò bẹ́ẹ̀ wá. Ẹ gbà bó ṣe ṣẹlẹ̀. Aso Rock lẹ máa rò bẹ́ẹ̀ wá. No mortgage. Ṣẹ́rí kọ́ pariwo. Òyìnbó lọ̀rẹ́ wọn. Tó má dẹ̀ máa ní Nigerians lọ̀rẹ́. Àwọn likely minds. Likely minds. Àwọn tó ń ronú bákan náà. Àǹtí ẹ má bínú o. Àǹtí mi tó pè tí mo pè wọlé last yẹn. Mo mọ̀ wọ́n fine. Ìjọ ti máa délé wọn níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn. Mo ní so bẹ́ ṣe tó ní. I swear with my living God. Mo ní àǹtí so bẹ́ ṣe tó ní. She doesn't make noise. She doesn't. Àgbá òfìfo ló máa ń dún. Àgbá òfìfo ló máa ní. Let me do it for the gram. Ṣé mo mọ̀ ya ẹni tí bá ti celebrate, tí bá ti kí ó ra mọ́tò, ó gbé nǹkan, ó ti tán. Tó ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ pé tó bá ìwọ tó ṣú ọ̀pẹ lára ẹ ló máa wá validation social media. Àǹtí tí mo tó sọ̀rọ̀ immigration yẹn sẹ́, first day tí máa délé wọn, mo ní ṣe bílẹ̀ ń gbé. À ń sọ̀rọ̀ mortgage over 1 million. Mortgage free. Tẹ́bá dẹ̀ rẹ̀ tá à ń sọ iṣẹ́ àtọkọ wọn. Ó tiẹ̀ ní kí wọn. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ nǹkan kan. Ẹ̀yin non-entity. Mo mọ̀ pé tó bá pàdé irú àǹtí yẹn níta. Irú àwọn Wàsíù yìí ò ní kí. Tó bá lọ pàtí Wàsíù ò ní kí. Because she's not flamboyant. Because kò ná bẹ́ẹ̀lì. Òun ló dífá fún Fárídà. Olúwẹ̀rí Màgòdò. Ó lọ sí pàtí Olúborí. Àwọn wo ló fẹ́ show off fún? Òun ná £50. Ṣé mi ni máa jẹ gbèsè ẹni? I don't know. Nigerians, we have problems. We have problems. We have problems. Olúwẹ̀rí third mainland bridge. Ó wá náwó yẹn jẹ́ yẹn. Èyí abọ́rìṣàjẹ́ àbí kí ni yẹn jẹ́? Èyí tó máa ń ṣe gbé wọn yẹn. Kí ló kọ ẹ̀? Ẹ ti mọ̀ tó máa ń gbé wọn. Oríṣìlẹ̀. Nìyẹn náà wá lọ ń ṣonú báàgì yẹn. Ó ti ṣẹ́jú sóríṣìlẹ̀ kó máa ṣó. Kó gbé fídíò síbi tó ti ná £50. Mo ní ṣé mi máa mu gàrí ẹ̀ ni. Ṣé bí bẹ́ẹ̀ ṣe yáwó ṣe wedding náà nìyẹn tá ṣe rí tú later.
ẹ máa ṣorí ṣáájú many of wọn tẹ́ wọ́n yẹn o they are fake as in fake from the pit of hell mo dẹ̀ sọ fún yín lẹ́nu owó tẹ́ máa ná sí fake life gan ohun ọjọ́ owó tẹ́ máa ná sí natural life lọ why tẹ́ ṣe kúkú wa natural why tẹ́ ṣe natural no àsìkò ti tó ẹ mọ̀ pé mi àgùntàn mi ò jẹ́ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì gbogbo yín so I say it as it is kò di dandan kò nífẹ̀ẹ́ mi yes she was paying £50 àwa tá gbé lu igan ẹni tó ṣiṣẹ́ gidi gan kò ní lọ party kó spray £50 but just for the social media àwọn olóbùkú tó bá bẹ́ẹ̀ bọ́ta ìjà lọ fàdúrà bá ọ̀tá ìjà kò ń ṣe show off kí ló kèmí pẹ̀lú yín ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin arẹbí pa ẹ wá máa mislead àwọn ọmọ kéékèèké owó tó ná òkò náà ti múra ẹ̀ ìwà aṣọ tó wọ̀ ó dàbí tó wọ sùtánà dúdú ó ṣe mí ó bàmá sọ̀tọ̀rọ̀ fún yín ara ẹ̀ náà là ń sọ yìí nonsense and negligent òun ló débẹ̀ yẹn sìn òun ló kọ ìyá olúborí yẹn náà ọkọ yín ló ń ṣe birthday ẹ̀yin lẹ́ ń pààrọ̀ aṣọ bí pé ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe birthday it's coming from the place of love o ẹ wá waste ẹ wo owó tẹ ná kò yọ ẹ wà wọn tó wà ń bẹ̀ wọn lè ná pé ló kọ mi ìròyìn gidi ń bẹ̀ pèsè pé àwọn aráàlú òyìnbó tó lọ ń ṣèyàn gidi o aráàlú òyìnbó tajọ ń wora wa ni gbogbo àwọn tẹ bá ṣe Nàìjíríà tẹ kówó yín fún mélòó ni wọn ló tẹkọ̀ létí tó lóun fẹ́ wá bá yín celebrate you know ẹ jẹ́ ká ronú ara wa please Nigeria will humble you wọ́n bá yín jẹ báyìí wọ́n bá yín mu adijọ́ kíní báyìí wọ́n yẹrí ni anáwọn gan ló máa ká mọ́ bí tó ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ìjọ tí mo kọ́kọ́ délé àǹtí tí mo bá sọ̀rọ̀ immigration sí mo tún learn more from her àdìtẹ́ bá rò wọn àtọkọ wọn tó bá dé party gan ní kí wọn maybe from even kò ṣe àwọn tó yẹ pé wọ́n máa lo nǹkan gan tẹ́ máa rí gbogbo they are so conservative reserved mọ̀ nǹkan kíyàn ra lé 1 million over 1 million and you will not see her showing off that house that was why he did me ò tell you ní kí n máa show off no ani mo dé bẹ̀ mo Nigeria mo rò bí mo wà mélòó nu wọn ibi tẹ́ dé lẹ rí nǹkan dé náà ibi tẹ́ dé lẹ rí nǹkan dé ẹ̀yin illiterate àwọn olóṣì àwọn elébi àwọn ebi nà exactly those are real people you will not see her taking picture showing off her house classy life kọ́ ló ń pèsè fún mi jù báyìí lọ life tèmi náà fẹ́ máa live sí ni ẹ̀yin tèmi báyìí tájọ ṣe kékeré báyìí la máa jọ máa náwó yẹn nonsense rubbish people àwọn olóhùn Nigerians I love my Nigerians but when it comes to all this abonile jẹ kó dọjọ́ kú kán yẹrí ẹwẹ tó ṣe birthday ìjọsìn náà tó ṣe birthday 50 London o tí yó lẹ́sì gbogbo nú lẹ́sì inú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀mí original bẹ̀ o ta Swiss o mú 50,000 o mú 35,000 o fi pe wá sí ìwà ìwọ ló tún gbowó instrument almost £3,000 àwọn tó wá party gan gold tó ń lò gan ó dájú tiẹ̀ lọ ó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di àdùnní onílẹ̀kẹ̀ ó wá ń pààrọ̀ lẹ̀kẹ̀ owó tó yẹ kẹ́ fi ṣe nǹkan rere láyé ó kò fún wàsíwàsí wá ó kọrin 2 hours ó wá ń sunkún depression setting sínú ayé ẹ̀ńjọ́ yẹn ó wá ń tọ́ra ẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ wa ń hype ẹ̀ the best party of the year kí ló máa sọ tẹ́lẹ̀ ó fi pa depression ni ara àṣejù tá máa ń sọ nìyẹn wọn ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ fowó yẹn o 50,000 tó ná yẹn o ìgbà tí covid ṣẹlẹ̀ méjì mẹ́ta nu wọn
ìmí tó ní business ẹ̀mẹ́ta ní ìlú yìí fún wọn lówó ẹ̀mẹ́ta ní ìlú yìí fún wọn lówó ìmí ìgbà 50,000 lẹ́ẹ̀mejì ìmí ìgbà lẹ́ẹ̀mẹ́ta abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ìmí nù pọ̀ kẹ̀rẹ́ wọ́n láwọn ṣe student wọ́n á bẹ̀rẹ̀ school ìlú á fún wọn lówó oríṣiríṣi student loan maintenance tó bá ti gbà tán wọ́n wá láwọn ò lè lọ school mọ̀ pé orí àwọn ò gbé ẹ lè imagine ogbódi di 50,000 ó fi pé wá sorry 35,000 pounds ó fi pé wá sí o àwọn ọlá olúgbẹ́njọ́ tó pè gan kí ni reason for ọlá olúgbẹ́njọ́ àná àwọn tó ń kọ orin gidi bí báyìí àwọn Sunny Melody àwọn Ṣọlẹ́kì gbogbo wọn yẹn wọ́n kún bí báyìí tó ń kọrin dáadáa ṣùgbọ́n máa fẹ́ ṣàṣejù ẹ̀yin olóbùkún moment tó bá yín ṣe competition kí ló kàn mí ó bá pé Wàsíù kí n lọ pa Jídára same Monday tábà máa wá sọ́ọ̀sì olóbùkún ọmọ àsọpọ̀ ń jẹ́ lọ́sàbó lórí burúkú ní ṣe mo rí yín èmi tí mo rí yín inú pàtí yẹn ló ti develop high blood pressure bó ṣe ń lọ tọ́lẹ̀tì ló ń tọ̀ ó wá dijọ́ kejì best party of the year we enjoyed kí ló máa sọ tẹ́lẹ̀ 2 hours ni Wàsíù fi kọrin nínú 2 hours yẹn 1.5 hours àwọn tiẹ̀ ló fi ń kì tó bá ń ṣe orí burúkú ló bá yín ẹ wá ná dọ́là fún Wàsíù wá sọ fún pé ẹ má ná dọ́là fún mi o pounds ní kẹ́ná àwọn náà dẹ̀ wá ṣe yín àwọn olóṣì many of àwọn ọkùnrin tẹ̀ ń wo yẹn jọyàn ìmí ò nílé lórí inú wọn o from one woman friend to the other ni o wọ́n máa ń mú aṣọ kiri inú ilé obìnrin ni o many of àwọn tẹ̀rí ń jọyàn o ìyàwó wọn ló ń bọ́ wọn o ló búkú ni wọn o inú mọ́tò ní self contained wọn wà o Wàsíù náà don $1 ẹ̀dọ́ mi ní pounds àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí nínà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí nínà ṣó fògùn sẹ́nu fún yín ni ẹ̀yin ló búkú dédé tẹ́ bá máa lọ wò wọ́n nílé wọn ìyàwó ló dágbé ló ń dá fà yí pé kí inú ilé ọkọ yìí má dàrú sẹ̀ kí má dilé mọ́sú wọn bóbìnrin dá sí nǹkan kan ṣùgbọ́n tí Wàsíù bá dé àwọn lè máa rí ń bẹ̀ àwọn olóṣì ẹjọ́ náà mo ti fẹ́ béèrè nǹkan àwọn tó ń ná bẹ́ẹ̀lì yẹn sìn tí n bá dé patí tí n bá ná ẹyọ kan ṣé mo tẹ̀ ṣìnà ẹ lówó torí mi tẹ̀ èyí tí kì í máa náyàn lówó náà ẹ̀yin olórin ẹ jẹ́ kó pọ̀ létí yín sìn mo èyí tí kì í máa náyàn lówó abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ẹjọ́ bẹ́ẹ̀lì tán náà yẹn sìn ìtorí mo lè tó ṣẹnu tó dàbí òrìṣà tó bọ́ sí Abẹ́òkúta yẹn òun náà ná bẹ́ẹ̀lì ṣé lára owó àdódùn àbàṣà tẹ́ ń kó sóbò tẹ́ ń tọ́ ń tà fún yín náà lọ́nà ná bẹ́ẹ̀lì ìyẹn náà tó ń kọrin ó ṣẹnu bí ẹni tó ń súfèé móròmórò ṣọjọ́ náà nìyẹn orí yìí ti burú Nàìjíríà fún wọn ní ti mórò ṣẹjọ́ náà nìyẹn ẹ̀mẹ́pà kọsẹ̀ dáyé yín oríire yín lẹ̀ ń dànù yẹn fún wọn ní ti mórò ìjọ wèrè ẹ lọ gbé jẹ forí ẹ̀yin olóbùkú tẹ́ bá rí nǹkan fowó ṣe àìmọye èèyàn tẹ́bí ń pa ní Nàìjíríà ẹ lè support wọn ẹni tí wọ́n bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún òun lẹ́nìkejì ẹ it's not about spraying bail mo kórìíra àwọn tó ń ná bẹ́ẹ̀lì yẹn ebi ń pààyàn ṣáwá blame ìyàwó Tinubu ni mi blame woman yẹn náà tó sọ pé ẹ̀yin tẹ́ bá róúnjẹ jẹ àwọn tó náwó Nàìjíríà wọ́n lè help yín èèyàn máa náwó owó bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wá ní Nàìjíríà ní problem tó yẹ náà ṣe fún Nàìjíríà ládúró many of àwọn ìlú òyìnbó yìí wọn fún Nàìjíríà ládúró wọn máa ń sọ fún wọn ni pé ìyà ò jẹ yín nílùú yín àwọn olóyìn búkú tó ń kó báyọ̀ náà ni mo mẹ́nìkan tó ṣe patí ẹ̀wọ̀n bí Cubana ó ṣẹnu gbígbẹ bẹ́ẹ̀ tọ́lẹ̀ ti mú lẹ́nu so ẹ lè gbẹ́rú bẹ́ẹ̀ nìyẹn wọ́n tún máa ṣó ẹ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ ń jìyà ládùúgbò yín àwọn ọmọ tó wà intelligent wọn lè lọ school torí kò sówó they do all this for the gram ẹ wá máa ráwọn lórí burúkú àwọn followers ti ṣẹpẹtẹrì àwọn ọdẹ 2K wá máa gbọ́ you can't tell somebody how to spend this money work yo is that what you call hard work àwọn wèrè tó ti fi àwọn ṣòwò jọ Ìyábọ̀ náà try ẹ kò work fún ni ó yà yẹ ń wèrè ó dẹ̀ yà fokùn sí yẹ lọ́rùn ṣùgbọ́n ti kọ́ mọ́ yẹn pé kò lè ṣoríire láyé ṣẹpẹtẹrì
ẹ rí bàbá jẹgẹjẹgẹ ìyẹn ya mọ̀ wọn rẹ̀ ẹ lè rí ibi tó ti ń náwó ibi tó ti ń lójú lẹ máa ti rí bàbá jẹgẹjẹgẹ ṣé mo wá blame bàbá jẹgẹjẹgẹ ẹ lè rí bàbá jẹgẹjẹgẹ ibi tó ti ń náwó ibi tó ti ń lójú lẹ máa ti rí ẹni ẹlẹ́ni tó mọ̀ pa Afrobeat International kò lọ́mọ́ ta ló ń gbọ́rin òṣì tó ń kọ́ kiri ń sìn ẹ wo Davido náà every birthday ló máa lóun fún charity ní 600 million àmọ́ orúkọ charity yẹn náà very loud nonsense wọ́n lọ jókòó síbi kan òótọ́ ni ẹ lọ́wọ́ 600 billion tí Davido ti fún charity lẹ́ẹ̀mejì mi àgbọ́ charity organization yẹn àwọn nonsense Ọlọ́run á fi mí sádúrú ipò yẹn impact tí mo make nínú ayé àwọn èèyàn ni mo fẹ́ jẹ́ kó máa sọ. It is not about what I rub to people's faces when they were hungry. It is the impact I made in their lives. Owó tí gbogbo wọn flaunt yẹn wọ́n lè lọ fi kọ́ low budget estate fáwọn èèyàn náà ẹwà àwọn èèyàn bó ṣe ń tọrọ jẹ àwọn èèyàn ń ṣàlẹ̀ jẹ nínú ìkólẹ̀ ẹ̀yin wèrè kan wá lọ pátí money na water olóbùkù yẹn ó ṣekùn bẹ́ẹ̀ tọ́pọ̀ omi sínú kun ẹ̀ money na water kò kọ́kọ́ lọ lé òtí ẹ̀ money na water àwọn olè ń ṣọ́ ọ̀fun náà look at VDM look at how transparent he is ẹ wo nǹkan tó gbé jáde lẹ́yìn gbogbo àwọn olóyìnbó charity organization tó wà ní Nàìjíríà èwo ló ṣe nu wọn tẹ́ bá ti lọ sí Google tẹ́ bá ti Google orúkọ organization yẹn ó máa show gbogbo bó ṣe wọlé bó ṣe ń jáde everything àwọn olórí búùkù náà lọ come for him ó ti náwó jẹ o nǹkan tó ṣe yẹn wọn bí aláya gbogbo yín dá òun ló mú ṣẹpẹtẹrì tó ń bù ó lóun ò lè fún 100 million òun ò lè fún ṣó níní bàbá jẹgẹjẹgẹ níní ibi tó ti náwó ojú nìyẹn ná ń bẹ ẹ̀yin olórí burúkú dédé ẹ̀yin ìka kí ló ń pè ní celebrity the impact you made in the society ẹ̀yin olóṣì wọ́n ti jẹ́ dodo wọn lè sọ dodo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ̀yin tẹ́ ń manage tẹ́ ń wò mí ẹ lọ dáwó sínú fíìmù wọn ẹ continue kẹ́ lọ dáwó sínú fíìmù wọn ṣe réyàn gidi bíi tiwọn tó lọ fowó wo fíìmù wọn ni wọ́n máa dúró tó máa lọ sórí Netflix àbí YouTube ni ẹ̀yin lẹ máa lọ tó lẹ máa sáré kiri bẹ́ẹ̀ tí ò rí celebrity tẹ́ bá rí celebrity ẹ lè lọ gúrù kẹ́ máa wò wọ́n ni ẹ mú owó yín ẹ lọ máa tún ná fún wọn mélòó nu yín lọ ti impact wọ́n máa fi 2,000 5,000 owó tẹ́ máa fi jẹun tó máa tán ẹ̀yin wèrè kí ni ẹ máa ń dùn mí wọnú into my bone marrow but look at how these people are spending money ebi dem pa 90% of Nigerians ẹ dẹ̀ máa náwó yẹn ọkàn yẹn á dẹ̀ balẹ̀ I don't know kọ́lọ̀ ń ṣe mí bí n ṣe fẹ́ inú mi máa ń bàjẹ́ gan ebi ń pa Nigerians okay T-Pain ò ṣiṣẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ ká fi T-Pain lẹ̀ kí ni impact táwa ṣe fúnra wa ẹ wo lórí burúkú àṣọmísì náà ìyẹn tún gbéyàwó níyàpọ̀ ń fẹ́ help ẹ̀ wọ́n dẹ̀ fún ẹ lówó nǹkan tí jẹnẹrẹ́pù tó ṣe fún bọ̀bọ̀ kékeré tán ra lé fún gbà yẹn nìyẹn o dẹ̀ gbé fídíò yá yẹn o sọ pé fẹ́ help ẹ̀ o tún gbé account number sí o táàgì Donjasi àìmọye owó tó forúkọ yá yẹn gbà she couldn't even give that woman 50,000 naira ìyá yẹn ní tó bá tún kọjá tó bá rí òun ó máa ní I will see you ṣebí nǹkan tí ṣẹpẹtẹrì fi charity organization náà ṣe náà ní olórí ibú. You can imagine all these yẹyẹ British àtàwọn olówó Nàìjíríà kò sí ètò nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín nu wọn ẹ̀yin tẹ́ manage Nigerians they don't love you àfi torí bàbá ṣe nu yín ni they don't ẹ wá máa sunkún ẹ máa jà nítorí tiwọn. It is time to wake up from your slumber. Nonsense. Àwọn olóṣì. Ẹ kó ṣì dànù. Àwítọ́ wa gbọ́. Influence wo lẹ fẹ́ fún mi? Ẹ̀yin wèrè.
àwọn tó yẹ pé wọ́n introduce àwọn ló tún máa lọ bá tiẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀ ẹ ní kúre gbogbo yín àtẹ̀yìn yẹ̀yẹ́ bútì àtẹ̀yìn lọ́balọ́ba ikú gbóná ló máa pa gbogbo yín ṣé mi kó yín jẹ ni ikó yín jẹ náà àbí mo tẹ̀bà tí mo wá tọrọ bẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín yín wèrè ṣé mo ṣì wá pàtẹ́ olórin òní kì mí ṣé mo ti ẹ̀ ń retí kó kì mí ni orí yín burú I'm a Nobel kí ni ẹ máa ń bí mi nú a Nobel ebi dẹ̀ ń pọmọ làkejì ẹ lórí street ẹ̀ mẹ́yẹn o mọ èèyàn tẹ́bí ń pa ni. ẹ má ṣe oúnjẹ fún wọn ẹ kọ́ wọn bó ṣe ń pẹja èló ni VDM fáwọn ọmọ yẹn á lóun fẹ́ fún yàn 100,000 wọ́n lè lọ fi kọ́ makeup ìmí ò lè ra kówó pé fún kò ní gbàgbé ẹ. You will always be in that person's prayer. Ẹ màdúrà tó ń gbà ní Pastor Toby olóńkówó fún Daddy Freeze olóṣì tó ṣojú bíi sẹ̀kẹ̀mbá yẹn òbí tó bá yẹ jẹ́nsìn go and seek the face of God Pastor Toby kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe pity. I personally I like you and I feel your pain because I was once in your shoes. Seek the face of God. Something happened to me today. I got a letter. I never expected what I got in the letter. But to God be the glory. Ọpẹ́ jásí. Ṣé letter nǹkan tí mo retí yẹn ṣó affecting? Yes. But ṣé mo wear pain me? No. I still come out. I still do the normal things I do until I got my letter today. Mo dẹ̀ fi gbogbo ọpẹ́ f'Ọlọ́run. Ọba tó mú jáde nígbà táyé sọ pé ó ti tọ́. Pastor Toby, I personally will put your name in prayers. There's nothing God cannot do. I will never say never, Pastor Toby. But retract your steps. Cut off all these non-entities. They have nothing to offer you. They surround you because of what they are milking from you, what they are getting from you. They have nothing to offer. Cut them off. Suffering, I don't have friends. Nobody is special to me now. Because I want to feel more special. Many are not happy that you are happy. Tim Baba yin sọ̀rọ̀ nsin. Àwọn tó bá mọ̀ máa sọ fún yín, I'm always praying. Kò sí nǹkan tádùúrà ò lè ṣe láyé. I will not waste my time watching stupid videos. I don't watch it. I don't have that time. Tí n bá kó basic kí n jẹjẹ àti dodo ni, but bọ́ sórí bed padà. Mo wà lórí prayer ni. Mo sọ fún yín pé fáìlì prayer mi tó yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ọkàn kan lọ́lọ́run máa ṣe tán. Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ á parí ẹ̀ fún gbogbo yín. Seek the face of God and see what he's going to do in your life. Má rora ìpín. Ẹdìyẹ tí ò tí kú ó sì lè jàgbàdo. Má sọ pé owó ẹnìkan ni àánú ẹ ti máa wá. Má dẹ̀ jẹ́ kó lórí burúkú kankan kó gbé ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tí ò jẹ́ kó ṣe. Because ó sì lè jẹ́ nìyẹn ló máa help ẹ. Ṣé ń gbọ́ mi? Pastor Toby, I will advise you to seek the face of God and I'll put you in my prayers. I don't know you. But I just feel your pain because I was once there. I was once there. Multi immigration problem with that. Ṣé kí wá shock yín gan. Ọmọ mi wà ní 2 months. Àtẹ̀bí àtọmọ lọ gbé lọ sí deportation camp ní Okington. I have a story to tell. Ẹ̀yin olórí burúkú, ẹ̀yin ọmọ àlè dédé tẹ́ jẹ́ nǹkan kan. Olórí burúkú kan ìtorí ẹ ti ń support ẹ. Àwa máa ní kẹ́ wá máa come for ẹni tẹ́ mọ̀ rí. Ẹ mọ̀ pé ìgúnlẹ̀ ìbànújẹ́ ayé yín lẹ́ ń come for yín. I have paid my dues in this country. So tó bá no fẹ́ gbógun tì mí. Ogun abẹ́ abá gbogbo ìdílé ẹ̀. I have paid my dues. Anybody tó bá mọ̀ deportation camp tó ń pè ní Okington. Yes. 7 days lọ fún wa pọ́n máa fi deport mi àti ọmọ mi. Mo bí mọ́ mi 2 weeks
sorry 2 months. Ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run nǹkan tí mo ṣe ń sọ fún Pastor Tobi lálẹ́ nìyẹn. You should seek the face of God. Wọ́n ti kọ paper wa báyìí. Wọ́n ti kọ paper èmi àtọmọ mi. Uppington, thank you. Wọ́n ti kọ paper èmi àtọmọ mi. The 6th day làwọn tó ń look after wa yẹn wá pè wá. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ rí wa. But this is your ticket. Go back to the address tí mo fi sílẹ̀. And we took it up from there. And within a twinkling of an eye, mo gbàwé mi. So I know what it means. I know what it means. I have paid my dues. Mo ti sọ fún yín, pẹ́ẹ̀nì ìgbésí ayé mi kò sí lọ́wọ́ èèyàn kankan. Pẹ́ẹ̀nì ìgbésí ayé yín ò sí lọ́wọ́ èèyàn kankan. Má jẹ́ kí èèyàn kankan sọ story ẹ̀. I have paid my dues. Ṣé 4 years and 11 months tó fi revoke ìwé mi ní kí n wá sọ fún yín ni tí mo lè ṣiṣẹ́ nínú ìlú yìí. 4 years and 11 months. Gbogbo àwọn olórí burúkú tó sọ pé ìyá àwọn ń ṣe fraud. Tí n bá ṣe fraud ni mi lè ṣiṣẹ́ tí mo ń ṣe lénìí. Mi lè ṣe. Lórí pé ká lè gbé ìlú òyìnbó yìí náà ni. Mo ti pay dues mi. Gbogbo time tí tó fi jẹ́ kí Tobi pay dues ẹ̀. Àwọn olórí burúkú Nigerians wọ́n celebrate ẹ̀, wọ́n pariwo ẹ̀ síta fáyé rí. Òyìnbó ètì kíní kan kó máa oppress wọn. Ó máa ń sọ fẹ́yìn jápa tẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Ó dàbí lady kan ni. Ó lọ fi ilé ẹ̀wọ̀n, ó lọ fi gbogbo ẹ̀wọ̀n òyìnbó. Ìgbà tó máa gbógun ti a ṣe jollof rice á gbé lọ fún wọn. Ó rò bọ́n nífẹ̀ẹ́ òun. Ìgbà tó máa gbógun ti ó rí ìyá ó pè ń bàbá. Ṣùgbọ́n kò yé many people yín. Mo sọ fún yín. Mo sọ fún gbogbo yín. Ẹn tẹ́ ń bá ṣiṣẹ́ mo ń bọ̀. Your co-workers are not your friends. Be secretive with what you tell them. Show you bon jowu ni. Yes, one jowu. Home office officer. Tell you wà lórí salary ni. Even now MP one be by lórí salary lower. You want live flamboyant life, yeah? And you want them to keep quiet. They will wait for you somewhere. They'll wait for you somewhere. And this is what is happening to PT now. PT, seek the face of God. And you will see how God is going to turn some things around for you. I feel your pain, as I've said, because I was once there. So I can tell the story. And so the immigration problem, really, Louis, only my year in the 4 years and 11 months. On revoke you with me. Me, le shisha. Mi lè ṣiṣẹ́ mi lè gba benefit. Èmi ò tẹ́ gba benefit rí láyé mi náà. Ẹ lè ní káwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbi tó ti ń ṣe benefit kan Google. Èmi ò gba benefit rí láyé mi. Torí ṣe ká jókòó ká má ṣiṣẹ́ yẹn kò mú èmi lára. Tí bá win lottery o mo lè má ṣe o. Ẹ lè lọ fẹ́ fún ẹ. Everything about you will be restricted. O lè travel bó ṣe wọ́n. Wọ́n máa bí ẹ pé bolo tí náwó ni. O lè ṣe nǹkan kan. Anyway. Araba TV, ojú wa tó lé, ojú wa tó kó.